We request Professor KVSG Murali Krishna Garu to please come on to the dais. It is observed that the kids are also in the auditorium, and also the candidates are being accompanied by more than one guest. We request them to please leave the auditorium. Children are not allowed in the auditorium. And also we have information that outsourcing drivers are also taking a seat in the auditorium. So the seats are reserved for particular, every seat is reserved for a candidate. We request to please leave the auditorium. Children are not allowed into the auditorium. A very good morning. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Chasing a dream requires effort, passion, and hard work. Keep it up and continue to strive.
This is just the beginning. With pride and gratitude, it's time to celebrate the Convocation Day. Myself, Dr. Sunita Eluri, Assistant Professor of Computer Science Department, Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada. I feel it honored to be a part of this memorable event, the 9th Convocation of Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada. At this precious moment, I would like to guide you with some instructions for the smooth functioning of the program. We request you to maintain decency and decorum as it is highly an academic program. Candidates are requested to stay till the end of the program. Please stand up when the academic procession enters the hall and remain standing till the members of the procession occupy their seats on the dais. Kindly check your number before you occupy their chair. Candidates are requested to occupy the respective seats in the gallery as you are going to receive your award in a specific order. Candidates are asked to stand in the prescribed circle drawn while receiving their award from the Honorable Chancellor as well as Vice Chancellor. They must stand in the first circle and move on to the second circle and pose directly to get proper photograph. While receiving your PhD awards, the first row candidates should stand and the other row candidates ought to be seated and follow vice versa. Candidates are requested to move on to the dais through the left side, bow to express your reverence, receive your award from the Honorable Chancellor as well as Vice Chancellor, and leave the dais through the right side and then occupy your seat. When convocation begins, talking should be ceased and attention is to be focused on the event. All graduates will be issued robes, gowns and caps by the university and they should be worn throughout the program. Gowns should be returned after the convocation on the same day. Working lunch pack will be served after the convocation outside the auditorium and you are requested to dispose them properly. No photographs, personal photographs are allowed. Photography facility will be available for the graduates. Graduates can make payment to the photographer directly and give your address so that the photograph can be posted to you directly. The photographer name is C.H. Surya Prasad and his number is 9948806979. I repeat 9948806979 and John, his number is 9989814644 9989814644 and email is prince1prasad@gmail.com prince1prasad@gmail.com. No individual photographs are allowed. Utmost discipline should be maintained. You are requested not to roam in and around the auditorium. No applause is allowed, no whistling, no tapping or drumming is allowed in the auditorium. Leave the first and second rows of the seats in the hall for the dignitaries, delegates, directors, and principals of various colleges. The press and electronic media are requested to take their respective seats in the allotted area. The parents and other guests are requested to occupy their seats concerned. When the convocation is over, please remain standing in your place till the academic procession leaves the hall. If any mistake took place in your certificate, you are directed to concern the director after the program. Kindly try not to create any discrepancy on the dais during the program.
Eatables and water bottles are not allowed inside the auditorium. Graduates are asked not to shake hand to the Honorable Chancellor and other dignitaries on the dais. Cultural programs are scheduled after the convocation at 6 p.m. You can spectate the convocation program in the JNTU website, and the link is http://jet.in/jntuk/Roman9-convocation. Hello, Balakrishna, ఒక్క నిమిషం. 1 minute. So I request the volunteers from MBA, please see that no seat will be vacant. ఈ ఎడ్జ్ నుంచైనా ఆ ఎడ్జ్ నుంచైనా కూర్చోబెట్టండి. ఒక్కొక్క రోజు 4-5 సీట్లు ఖాళీ ఉన్నాయి మధ్యలో. ప్లీజ్ గైడ్ దెమ్ ఎయిదర్ ఫ్రమ్ ది స్టార్టింగ్ ఎడ్జ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది ఎండింగ్ ఎడ్జ్. మధ్యలో తర్వాత స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎవరు లోపలికి వెళ్ళడానికి కుదరదు. అందుకని ప్లీజ్ సీ దట్ ఓవరాల్గా 42 సీట్స్ ఖాళీ ఉన్నాయి మధ్యలో. ప్లీజ్ గైడ్ దెమ్. Guests of gold medals, guests of PhD holders, only one person is allowed. And no children, no laptop, no camera is allowed. Flight mode. Please see that from ఒక ఎడ్జ్ నుంచి అందరినీ కూర్చోబెట్టండి. మధ్యలో 4-5 ఉన్నాయి ఒక రోలో. ఈ మధ్యలో ఎవరో లోపలికి వెళ్ళరు వాళ్ళ తర్వాత. I request the volunteers and the director SMS, please instruct the volunteers, please. Thank you. Over to Balakrishna. Yeah, all of you, good morning. I will read the names, PhD holders and the gold medals. Please check once. Dr. K. Durga Gangarao from ECE. Please raise your hand if you have. Dr. Durga Gangarao. Then Saubhagya Lakshmi. Chemistry. Saubhagya Lakshmi. Is there? Okay. Appala Naidu. Kalyan Manohar from Mechanical. Padmaja from Electrical and Electronics Engineering. Srinivasu from Metallurgy. P. Devi from MBA. Naga Kotareddy from EEE. And then the gold medals, ASSN LNS Dedipya Maunika from Civil Engineering. Is there? Please raise your hand. Dedipya Maunika. Unnara lera? Raleda? After 10:30 maybe late, maybe close. Allow cheyapothe memem cheyalem. Then Ruchita. K. Satyapallavi. K. Sai Ram Kumar. Sheikh Sajid Ali. V. Meghana Devi. D. Sonia. P. Dharani. N. Kirtana. B. Vedasri. నేనేమైనా పేర్లు తప్పు చదివితే ఒకసారి నన్ను కరెక్ట్ చేయండి దయచేసి. టి కారుణ్య. ఇద్దరు కనిపించలేదమ్మా. వాలంటీర్స్, మేబీ కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్, ప్లీజ్ చెక్ ఇట్. వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు చూడండి. ఎస్ తనూజ లక్ష్మీ స్రవంతి, సారీ, లక్ష్మీ స్రవంతి ఈజ్ రైట్ నేమ్. ఏ నాగశ్రీవాణి. వచ్చిందమ్మా పాపం. ఈజ్ దేర్. కే గ్రీష్మ. వసుధా యాదవ్. కే హేమలిఖిత. జి వినయ్ కుమార్. జెస్సికా జాకబ్. వై అనిత from Petroleum Technology, Aditya College of Engineering. Is there? Why Haima Varshini
యా. మేకా మౌనిక. మౌనిక ఉన్నారా లేరా? ఒకసారి చూడండి లింగరాజ్, మౌనిక అనే అమ్మాయి ఉన్నారా లేరా? వినయ్ కుమార్, లలిత మేఘన, లలిత మేఘన, వి జయశ్రీ, కే హిమబిందు. వీళ్ళెవరు కనపట్లేదండి. హలో, దయచేసి పత్రికా మిత్రులకు అందరికీ విజ్ఞప్తి, దయచేసి ఎవరు కూడా ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ తీకండి. ఫొటోస్ అన్ని కూడా పిఆర్ఓ ఆఫీస్ నుంచి, వీడియోస్ పిఆర్ఓ ఆఫీస్ నుంచి సబ్మిట్ చేయబడతాయి. సాయి సౌమ్య ఇస్ దేర్. ఓకే, దయచేసి కోఆపరేట్ చేయాలి. ఇది మా విజ్ఞప్తి సార్, దయచేసి అందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేయాలి. ఎవరు కూడా దయచేసి లేచి ఫొటోస్. మౌనిక ఇస్ దేర్. మౌనిక ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్. అండ్ మౌనిక ఫ్రమ్ ట్రిపుల్ ఈజ్ దేర్. ఎలక్ట్రానిక్స్ మౌనిక వచ్చిందమ్మా, రాలేదా? అక్కడ ఎవరు? మౌనిక ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రికల్ అమ్మాయి రాలేదు చూడండి. శివసాయి రాజా వచ్చారా? శివసాయి రాజా రాలే. వినయ్ కుమార్, లలితా మేఘన, లలితా మేఘన చేయత్తట్లా వచ్చారా రాలేదా చెప్పండి. రాలా. వి జయశ్రీ, జయశ్రీ, హిమబిందు. హిమబిందు ఎవరు? ఉన్నారా? ఓకే. శ్రావణి, అంజన్ కుమార్, నిత్రిని, నిత్రిని, ప్రత్యూష. Hello, good morning to all. I request the OSD, directors and principals, please proceed to the photo session. We have to wear the robes. And I request all the OSD, directors and principal Kakinada and principal Narsaraopeta towards photo session and then wearing the robes near the photo stage. అదే కదా, రాకపోతే చదవం. ఎవరన్నా నేను చదివిన వాళ్ళు పూర్తిగా రాకపోతే ఇప్పుడే చెప్పాలి. తర్వాత డయాస్ మీద మళ్ళీ చదవలేము, ఈ పేరు చదవం. వైస్ ఛాన్సలర్ విజయసాయి ప్రియాంక, బి మల్లిక, భార్గవి, వై భార్గవి ఫ్రమ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్, ఐడియల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, కాకినాడ. రాలేదా? పి సోనం, యశ్వంత్ రెడ్డి, విజయశ్రీ, మంజుశ్రీ, టి మంజుశ్రీ, వాసిరెడ్డి వెంకటాద్రి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, గుంటూరు. రాలేదమ్మా? రాజ్యలక్ష్మి, రాజ్యలక్ష్మి ఫ్రమ్ విజ్ఞాన్స్ లారా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, గుంటూరు. మహేష్ బాబు, మహేష్ బాబు, ఈశ్వర్ కాలేజ్. శ్యామ్, శరణ్య, శరణ్య ఫ్రమ్ ఆదిత్య కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, సూరంపాలెం, కాకినాడ. ఝాన్సీ అండ్ నిఖిత, ఎం నిఖిత ఫ్రమ్ విజ్ఞాన్స్ నిరుల్లా కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ ఉమెన్స్, గుంటూరు. రాలేదా నిఖిత? రమ్యశ్వేత, పిహెచ్డి స్టూడెంట్ రమ్యశ్వేత ఫ్రమ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. ఉన్నారా? వెంకట లక్ష్మీ సతీష్, లక్ష్మణ సతీష్, వెంకట లక్ష్మణ సతీష్
శ్రీకాంత్, కుమార్, విజయలక్ష్మి, షేక్ మహమ్మద్ షరీఫ్, జి వీరన్న, దిలీప్ కుమార్ వర్మ, పంగిడియ్య, గురువుల నాయుడు, సుమన్, బద్దు నాయక్ భూక్య, శిరీష, జయబాబు, డి రాము, శ్రీనివాసరాజు, జయహర్, జయకర, జయహర్, ఓకే, నాగదుర్గ, సిహెచ్ శ్రీహరి వర్మ, స్టాన్లీ కుమార్, లక్ష్మణ్ రాజు, హలో, శ్యామ్ సుకుమార్, మోహన్ రావు, అవినాష్, ప్రభాకర్, కిరణ్ బాబు, అనిల్ ప్రకాష్, శ్రీనివాసరావు, అనంత భాస్కర్, చంద్రమౌళి, శ్రీహర్ రెడ్డి, శ్రీధర్ రెడ్డియా, శ్రీహర్ రెడ్డి, శ్రీధర్, శ్రీధర్ రెడ్డి, అజయ్, కిషోర్ కుమార్, ధనుంజయ రాజు, షేక్ మంజు, సంధ్యా కుమారి ఇస్ దేర్, వెంకట రామారావు, మస్తాన్ షరీఫ్, సూర్య ప్రసాదరావు, ప్రసన్న కుమారి, విజయలక్ష్మి, లావణ్య, ఫణీంద్ర, రవికుమార్, అప్పలరాజు, ప్రవీణ్ కుమార్, విజయ్ కుమార్, వెంకటకృష్ణ, సరళ, షేక్ రియాజుద్దీన్, ఖాజా మొయినుద్దీన్, కరెక్టేనా? ఓకే, అశ్విని, హరిప్రియ, అనిల్ కుమార్, వరకుమారి, నాగదేవి, వెంకట శిరీష, రవిశంకరయ్య, అయిపోయింది, ఇచ్చేస్తుంది, జనార్దన్ రావు, మధురిమ, రాంబాబు, రాజేశ్వర్ గౌడ్, సుభాషిణి, రోహిత్ బాల జస్వంత్, గాయత్రి శర్మన్, రైట్, గాయత్రి శర్మన్, అగైన్ గాయత్రి, సార్ మురళీకృష్ణ గారు, ఇంకో లిస్ట్ ఉంది నాది, అచ్యుత్, ఇంకా రిమైనింగ్ కూడా ఉన్నారు, నేను చదవట్లేదు, మీరు వరుస కూర్చుంటే చాలు, టైం లేదు. We request Professor KVSG Murali Krishna Garu to please address the gathering. నైన్త్ కాన్వకేషన్లో డిగ్రీస్ అందుకోబోతున్న అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. ఈ సందర్భంగా టంగుటూరి ప్రకాశం
చెప్పిన ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుందాం. ఆయన ఏమన్నారంటే, నిన్న నువ్వు పట్టా పుచ్చుకుని నేడు నువ్వు కొత్త విషయం కనుక నేర్చుకోకపోతే నువ్వే రేపటి నిరక్షరాస్యుడివి అన్నాడు. అంటే ఇవాళ మనం పట్టా వచ్చేసింది, డిగ్రీ వచ్చేసింది, నిష్ణాతులు అయిపోయామని అనుకుని రేపటి నుంచి కొత్త విషయం కనుక మనం నేర్చుకోకపోతే మనం నిరక్షరాస్యులుగా పరిగణించబడతాం. కాబట్టి వీఆర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ లైఫ్. మనందరం జీవితకాలపు విద్యార్థులం అని గ్రహించి మీలో ఇవాళ 144 మంది పిహెచ్డి డిగ్రీ అవార్డు తీసుకోపోతున్నారు. డాక్టర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ అంటే ఏంటో ఒక్కసారి తెలుసుకుందాం. చాలామందిని ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రశ్నిస్తారు మీ పిల్లలు, నువ్వు ఇంజనీర్వి కదా డాక్టర్ అని ఎందుకు అంటున్నారని. డాక్టారిస్ అనేది గ్రీక్ వర్డ్. గ్రీక్లో డాక్టారిస్ అంటే ఎక్స్పర్ట్ అని అర్థం. నీ రంగంలో నువ్వు నిష్ణాతుడివి కాబట్టి, ఎక్స్పర్ట్వి కాబట్టి నీకు డాక్టారిస్ అని ఇస్తారు. ఫిలాసఫీ అంటే వేదాంతం. గూగుల్లో వేద్ అనే పదం మీనింగ్ చూస్తే విద్య లేదా నాలెడ్జ్ అని అర్థం వస్తుంది. ఆ విద్యకు అంతం అన్నమాట ఇది, నాలెడ్జ్కి అంతం. దాన్ని ఫిలాసఫీ అంటారు. ఫిలాసఫీ బిగిన్స్ వేర్ నాలెడ్జ్ ఎండ్స్ అంటారు. తెలిసేట్టు చెప్పేది సిద్ధాంతం, సైన్స్. అది తెలియకపోతేనే వేదాంతం, ఫిలాసఫీ. నిన్ను నువ్వు తెలుసుకుంటే చాలును పోవమ్మా అన్నది ఆత్రేయ రాసిన పాట కాదు, ఇది 2500 సంవత్సరాల క్రితం ఫాదర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ అయినటువంటి సాక్రటీస్ చెప్పిన విషయం. నిన్ను నువ్వు తెలుసుకుంటే అదే గ్రేటెస్ట్ నాలెడ్జ్ అని, అదే గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ అని చెప్పిన విషయం. నో థై సెల్ఫ్, నో యువర్ సెల్ఫ్ అని అర్థం. ఇవాళ ఒక కుక్కున్ లోంచి అందరి చేత అసహించుకోబడినటువంటి ఒక గొంగళీ పురుగు కఠోర తపస్సు చేసి, శ్రమ చేసి, అందులోంచి కష్టపడి బయటకు వచ్చి ప్రపంచానికి సక్సెస్కి నిర్వచనంగా మారి ఒక సీతాకోక చిలుకగా రూపాంతరం చెందుతుంది. ఏ విధంగా అయితే 4 వారాలు పడి తపస్సు చేస్తుందో, కఠోర శ్రమ చేస్తుందో, ఒక విత్తనం కూడా భూమిలో చాలా కాలం తపస్సు చేసి తర్వాత లేత మొక్కగా బయటకు వస్తుంది. మీరు కూడా 4 సంవత్సరాల పాటు బీటెక్ లేదా 3 అంతకన్నా ఎక్కువ సంవత్సరాల పాటు పిహెచ్డి ఒక కఠోర శ్రమ చేశారు, తపస్సుగా భావించారు. దాని తర్వాత ఇవాళ తలెత్తుకుని గర్వంగా స్టేజ్ మీదకి రాబోతున్నారు. కాబట్టి మీ అందరికీ మరొకసారి కంగ్రాచులేషన్స్, వందనం. మీ అందరికీ సంబంధించి ఒక చిన్న పాట పాడుతాను, వినండి. వందనం వందనం మట్టి లోపల తపస్సు చేసిన విత్తనమునకు వందనం, నేల చీల్చి తలెత్తి లేచిన లేత మొక్కకు వందనం వందనం. మీకు సంబంధించి పాడాను. ఈ పాట పాడిన తర్వాత చప్పట్లు కొట్టని మానవ జాతి చరిత్రలో ఇంతవరకు లేదు. గవర్నర్ గారు వచ్చిన తర్వాత చప్పట్లు కొట్టడం చాలా తప్పది. ఆయన రావడానికి ముందు, ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత జీవితంలో ఆఖరి శ్వాస దాకా మంచి విషయం ఉంటే ప్రశంసించాలి. ఆ ప్రశంస కూడా చాలా న్యాచురల్గా ఉండాలి. వార్ అండ్ పీస్లో లియో టాల్స్టాయ్ చెప్పినట్టుగా గివ్ రెస్పెక్ట్, టేక్ రెస్పెక్ట్. పరస్పరం ప్రశంసించుకుందాం, ప్రశాంతంగా జీవిద్దాం అన్నాడు. ఒకరిని ఒకరు ప్రశంసించుకోవడం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి. అప్పుడే మనందరం కలిసి ఒక అత్యద్భుతమైన జీవితాన్ని జీవించగలం. కాబట్టి గవర్నర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఆయన వెళ్ళేదాకా మనం ఒక ఫార్మల్ ఫంక్షన్, చాలా అఫీషియల్ ఫంక్షన్ కాబట్టి అందులో చప్పట్లకి, విజిల్స్కో, ఇంకో దానికో తావులేదు. కానీ ఈ ప్రస్తుతం మనం ఉన్నది ఒక నార్మల్ లైఫ్లే కాబట్టి దీన్ని రసవత్తరంగా జీవించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. సో మట్టి లోపల తపస్సు చేసిన విత్తనమునకు వందనం, నేల చీల్చి తలెత్తి లేచిన లేత మొక్కకు వందనం. ఇవాళ మీరు 4 సంవత్సరాల పాటు ఇంకా ఏ ఆలోచన లేకుండా చదువే దైవంగా భావించి మీరు ఉన్నారు. ఇవాళ చాలా గర్వంగా స్టేజ్ మీదకి రాబోతున్నారు. ఇవాల్టి రోజు 9th కాన్వకేషన్ని సాంస్క్రిట్లో దీక్షాంత సమారోహము అంటారు. ఇది ఒక దీక్షలా భావించారు. 4 సంవత్సరాల పాటు చదువుని ఒక దీక్ష, తపస్సులా భావించారు. దీన్ని అంతం చేస్తాం, స్టేజ్ మీదకి పిలిచి మీకు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి సమాజంలో మీకు కరతాళ గొప్పగా చెబుతాం అనమాట. ఇవాళ నుంచి నువ్వు దీక్ష విరమించవచ్చు, సమాజంలోకి వచ్చేస్తున్నావు అని. అందుకనే దీన్ని దీక్ష అంత సమారోహము అంటారు. బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో 3 వారాల పాటు త్రూఅవుట్ ద కంట్రీ ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ అని స్టార్ట్ చేస్తారు. దాన్ని దీక్షారంభ మహోత్సవము అంటారు. దీక్ష అప్పుడు ఆరంభించారు మీరు, ఇవాళ అంతం చేస్తారు.
ఎవరైనా ఒక నిరాహార దీక్ష చేస్తే వాళ్ళకి నిమ్మకాయ నీరు ఇచ్చి దీక్షని విరమింపజేసినట్టుగానే ఇవాళ మిమ్మల్ని స్టేజ్ మీదకి పిలిచి ఒక సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి నీ చేత దీక్ష విరమింపజేస్తాం అన్నమాట ఇది. సో అంత పవిత్రమైన రోజు, చాలా గ్రేట్ రోజు. ఇంకొక 2-3 నిమిషాలు మంచి మంచి విషయాలు మీ గురించి చెప్తా. మీ గురించి అన్నా మన యూనివర్సిటీ గురించి అన్నా ఒకటే. ఈ యూనివర్సిటీ మీ అందరికీ తెలుసు, 16 జూలై 1946లో ఒక కాలేజ్గా 3 బ్రాంచెస్తో 100 స్టూడెంట్స్తో స్టార్ట్ అయింది. ఇవాళ ఈ యూనివర్సిటీలో 160 కాలేజెస్ ఉన్నాయి. 2 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ ఈ పర్టికులర్ టైంలో చదువుకుంటూ ఉంటారు. ఇందులో 56 బ్యాచిలర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం. బ్యాచిలర్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, అది కూడా గ్రీక్ వర్డే. బ్యాచిలర్ అంటే ది ఫస్ట్ డిగ్రీ గివెన్ బై ఏ యూనివర్సిటీ అని అర్థం. కాబట్టి ఈ బ్యాచిలర్ కోర్సెస్ బీటెక్ ఏఐఎంఎల్ అని, బీటెక్ సిఎస్సి అని, ఇలాంటివి 56 ప్రోగ్రామ్స్ ఈ JNTUకే కాకినాడ యూనివర్సిటీ కండక్ట్ చేస్తోంది. మాస్టర్స్లో 144 ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తోంది. 2 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ ఇందులో ఉన్నారు. ఇంత వైవిధ్యం, డైవర్సిటీ కలిగినటువంటి ఇంక ఏ యూనివర్సిటీ మీకు ఎక్కడా కనపడదు ప్రపంచంలోనే. ఇండియాలో 1000 యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. ఈ 1000 యూనివర్సిటీస్లోనూ కూడా JNTU కాకినాడకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది, చాలా గొప్పతనం ఉంది. అందులోని కొన్ని గొప్ప విషయాలు మీకు చెప్తాం. NBA అక్రిడిటేషన్ ఈ మధ్యనే ఇక్కడ 5 ప్రోగ్రామ్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది. దాని తర్వాత మిడ్ మేలో NAC అక్రిడిటేషన్లో A+ సంపాదించినటువంటి యూనివర్సిటీ మన JNTU కాకినాడ యూనివర్సిటీ. దీనికి కూడా చప్పట్లు కొట్టొచ్చండి. ఇవాళ అసలు యూనివర్సిటీ అంటే ఏంటో ఒకసారి తెలుసుకుందాం. ఇది టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ. జవహర్లాల్ నెహ్రూ అనగానే మనకు గుర్తుకొచ్చే ఫేవరెట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఆయన నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ని ఇనాగ్రేట్ చేస్తూ చెప్పినటువంటి విషయం, ఇంజనీర్స్ ఆర్ నేషన్ బిల్డర్స్, బీ డైనమిక్, ఆరామ్ హరామ్ హే అన్నాడు ఆయన. అంటే టెక్నోక్రాట్స్ అందరూ కూడా ఏదో వాళ్ళు ఒక రోడ్నో ఒక విషయాన్నో నిర్మించేవాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు ఒక దేశాన్ని నిర్మించేవాళ్ళు అని చెప్పాడు ఆయన. దాని తర్వాత టెక్నాలజీ అంటే అర్థం ఏంటంటే టెక్నో ప్లస్ లాజీ. అది లాజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ టెక్నిక్ ద్వారా నేర్చుకోవడాన్ని టెక్నాలజీ అంటారు. యూనివర్సిటీ అంటే అర్థం ఏంటంటే యూని ప్లస్ వెర్స్. అది యూని అంటే యూనిక్ అని అర్థం, ప్రత్యేకమైన అని అర్థం. వెర్స్ అంటే నాలెడ్జ్ అని అర్థం. ఎవరైనా బాగా నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ అయితే వాళ్ళని వెర్సటైల్ పర్సన్ అంటాం. సో యూనివర్స్ ఏ కోర్సులోనైనా సరే కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చే ప్లేస్ కాబట్టి దాన్ని యూనివర్సిటీ అంటారు. సో అలాంటి యూనివర్సిటీ మనకి 56 ప్రత్యేకమైన కోర్సెస్ ఉన్నాయి. అన్ని రంగాల్లోనూ పూర్తి నాలెడ్జ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇవాళ ప్రోగ్రాంలో ఇంకో మంచి విషయం ఏంటంటే మనం ఇలాంటి కాన్వకేషన్స్లో ఒకరికి తన రంగంలో చాలా టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళి సమాజానికి సేవ చేస్తున్న ఒక వ్యక్తికి ఆనరిస్ కాసా అని ఒక ఆనరీ డాక్టరేట్ ఇస్తాం. ఇవాళది శ్రీ అనిల్ చలమలశెట్టి గారికి ఇవ్వడం జరుగుతోంది. ఆయన ఒక మంచి బిజినెస్ మ్యాన్. ఒక బిజినెస్ మ్యాన్కి టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ ఎందుకు ఇస్తోంది మీకు తెలియవలసిన అవసరం ఉంది. నోబెల్ ప్రైజ్ సంపాదించినటువంటి బంగ్లాదేశ్ ఎకనామిస్ట్ మొహమ్మద్ యూనిస్ ఏమన్నారంటే బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ మనీ, ఇట్ ఈస్ ఫర్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పాడు. ఎప్పుడైతే కీర్తి కాంతా కనకం సరసా స్వయమాగత అపహ నారికేళం, కొబ్బరికాయలోకి నీళ్లు వచ్చినంత సహజంగా మనిషికి డబ్బు పేరు రావాలే కానీ వాటి కోసం మనం ప్రయత్నం చేయకూడదని. మనం ఒక మంచి పని చేస్తే, సమాజానికి సేవ చేస్తే ఆ కీర్తి, ఆ వెల్త్ వాటంతటవే ఒక చెట్టుకో కొమ్మకో ఆకులు పుట్టుకొచ్చినంత సహజంగా, తల్లి తన బిడ్డకు పాలిచ్చినంత సహజంగా ఈ కీర్తి వెల్త్ అనేవి వస్తాయని చెప్పారు. ఇంకా అనిల్ చలమలశెట్టి గారి విషయానికి కనుక వస్తే ఇవాళ మనది టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ. టెక్నాలజీలో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని గ్రీన్ టెక్నాలజీస్ అంటారు. గ్రీన్ అంటే ఫ్రెష్ ఆర్ లేటెస్ట్ అని అర్థం. అప్పుడే తయారు చేసినటువంటి కాంక్రీట్ని గ్రీన్ కాంక్రీట్ అంటాం. లేటెస్ట్ కాంక్రీట్ అది, ఫ్రెష్ కాంక్రీట్. అలాగే గ్రీన్ టెక్నాలజీస్ అంటే టెక్నాలజీలోనే లేటెస్ట్ అనమాట అది. ఆ టెక్నాలజీలో లేటెస్ట్కి 4 లక్షణాలు ఉంటాయి గ్రీన్ టెక్నాలజీస్కి. ఒకటేంటంటే ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ అయి ఉండాలి. సెకండ్, ఎన్వైరన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ అయి ఉండాలి. 3, ఎకనామికల్లీ వయబుల్ అయి ఉండాలి. 4వది, ఎథికల్ ఎడ్యుకేషన్ అయి ఉండాలి. ఈ 4 కూడా
ఇవాళ అనిల్ చలమల శెట్టి గారు చేసే విషయంలో ఉన్నాయి. ఆయన గ్రీన్ కో అనే సంస్థ ద్వారా ఎన్వైర్న్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఇవాళ ప్రపంచాన్ని కదిలించి వేస్తున్నటువంటి ప్రధానమైన సమస్య టెంపరేచర్ పెరిగిపోవడం, గ్లోబల్ వార్మింగ్, క్లైమేట్ చేంజ్. ఇది ప్రధానమైన సమస్య. ఈ సమస్యకి సొల్యూషన్ ఏంటంటే నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీని యూజ్ చేయడం, సోలార్ పవర్ని ట్యాప్ చేయడం. దాని ద్వారా కోల్ని బర్న్ చేస్తే వచ్చేటటువంటి పొల్యూషన్ ఇవన్నీ రాకుండా ఉంటాయి. ఆ విధంగా ఆయన ఇండైరెక్ట్గా సమాజానికి చాలా సేవ ఈ నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ ద్వారా చేస్తున్నారు. ఇవాళ ఇండియాలోనే కాదు, ప్రపంచం మొత్తంలోనే ఈ సోలార్ ఎనర్జీని, నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది గ్రీన్ కో. ఆ గ్రీన్ కో యొక్క మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సిఇఓ శ్రీ అనిల్ చలమల శెట్టి గారు. ఆ విధంగా వీరికి ఇవ్వడం అనేది జరిగిందనమాట. మనందరం ఒకసారి అప్పుడు ఎలాగా కుదరకపోవచ్చు, ఇప్పుడైనా చప్పట్లు కొట్టాలి గట్టిగా అనిల్ చలమల శెట్టి గారికి. అయితే ఈ ఆనరీ డాక్టరేట్ ఇవ్వడం అనేది ఇప్పటి విషయం కాదు. ఇది ఆల్మోస్ట్ 5-6 వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఈ పద్ధతి మన దగ్గర ఉండేది. మీరు మహాభారతంలో కనుక చూస్తే ధర్మరాజుకి ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి సన్మానం చేయాలన్న ఆలోచన వస్తుంది. అది ఆయన శ్రీకృష్ణుడు జ్ఞానస్వరూపుడు కాబట్టి ఆయనకి రాజసూయ యాగం నిర్వహించి ఇలాంటి కాన్వకేషన్, అందులో ఆయనకి ఈ సన్మానం చేయాలని తలుస్తాడు. కానీ ఆయనకు కూడా గొప్ప రాజకీయ చిత్రతే. ఆయనకి తెలుసు భీష్మ పితామహుడు ఉన్నాడు, ద్రోణాచార్యుడు ఉన్నాడు, కృపాచార్యుడు ఉన్నాడు, విదురుడు ఉన్నాడు. వీళ్ళని పక్కన పెట్టి కృష్ణుడికి ఇవ్వడం అనేది కరెక్ట్ కాదని ఎవరైనా అంటారేమో అని ఆయన తెలివితేటలతో భీష్ముడికి ద్రోణుడి దగ్గర ఒక మీటింగ్ కన్వీన్ చేసి వాళ్ళనే అడిగాడు. ఇలా మేము ఇద్దామని అనుకుంటున్నాము, మీరు ఎవరికి ఇమ్మంటారో సజెస్ట్ చేయండి అని వాళ్ళని అడిగాడు. ఆ భీష్ముడినే డైరెక్ట్గా అడిగితే ఆయన చెప్పలేడు కదా నాకు ఇవ్వండి అని. ఆయన న్యాచురల్గా శ్రీకృష్ణుడికి ఇమ్మన్నారు. శ్రీకృష్ణుడు ఇవ్వడానికి కారణం ఆయన జ్ఞానస్వరూపుడు, పర్సానిఫికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఆ విధంగా ఆయనకి ఈ ఆనరిస్ కాసా అనేది మహాభారతంలో రాజసూయ యాగంలో ధర్మరాజు మొట్టమొదటిగా ఇచ్చినది. అప్పటి నుంచి ఆయనకి జ్ఞానస్వరూపుడు అనేటటువంటి బిరుదు లభించింది. జ్ఞానము అంటే ఏదో పుస్తకాలతో వచ్చేది కాదు. మనం ఏ రంగంలో ఉన్నావో ఆ రంగాన్నిలో రాణించడాన్ని, నిష్ణాతులు అవ్వడాన్ని మహాజ్ఞాని అంటారు. ఇవాళ క్రికెట్లో తెండూల్కర్ అవ్వచ్చు, సోలార్ ఎనర్జీలో అనిల్ చలమల శెట్టి గారు అవ్వచ్చు. అలా ఏ రంగంలో అయినా సరే. మన యూనివర్సిటీ స్లోగన్ కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. ఇండియాలో అన్ని 3000 కాలేజెస్ యొక్క స్లోగను ఒకటే, యోగః కర్మసు కౌశలం. నువ్వు కర్మ అంటే మనం చేసే పని, కౌశలం అంటే స్కిల్ఫుల్. మనం చేసే పనిని చాలా చక్కగా నిష్ణాతుడిగా చేస్తే దాన్నే యోగః అంటారు. కాబట్టి మన యూనివర్సిటీ స్లోగనే అది. ఏ రంగంలో అయినా సరే నువ్వు కనుక నిష్ణాతులు అయితే అదే యోగి యొక్క లక్షణం. కాబట్టి ఆ విధంగా ఇంకో చిన్న విషయం చెప్దాం. అసలు యూనివర్సిటీకి సంబంధించింది, మీకు సంబంధించిన విషయం. ప్రపంచంలో ఉన్న సాహిత్యం అంతా ఒక ఎత్తు అయితే కాళిదాసు రాసిన అభిజ్ఞాన శాకుంతలం ఒక ఎత్తని అంటారు. ఆ అభిజ్ఞాన శాకుంతలం మహాకవి కాళిదాసు యూనివర్సిటీని, వైస్ ఛాన్సలర్ని ఏ విధంగా వర్ణించాడంటే ఆయన చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, ఋషీనాం దశసాహస్రంతు యోన్న దానాతి పోషణాత్ ఉపాధ్యాయేతి విప్రర్షి సవైహి కులపతి స్మృత. అంటే దశసాహస్రంతు కొన్ని 10,000 లెక్కల్లో స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళని కొంతమంది ఉపాధ్యాయులు తీర్చిదిద్దుతూ ఉంటారు. వాళ్ళల్లో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు కొంతమంది ఉంటారు. ఆ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల్లో అందరిలోకి మహోన్నతమైన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కులపతి అంటారు. కులము అంటే ఇక్కడ కమ్యూనిటీ, స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ అని అర్థం, విద్యార్థి కులం అని అర్థం. కాబట్టి ఇవాళ మన వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి కూడా ఆ లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టే ప్రొఫెసర్ జీవీఆర్ ప్రసాద్ రాజు గారు ఈ కాలేజీలో అన్ని పొజిషన్స్ని ఆక్యుపై చేసి ప్రిన్సిపాల్గా చేశారు, రిజిస్ట్రార్గా చేశారు, డిఏపీగా చేశారు, అన్నీ చేసి చివరికి రెక్టార్గా చేశారు. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్నారు. కేవలం ఆయన యొక్క ఈ సారథ్యంలోనే ఇవాళ ఇది మనం 2వ కాన్వకేషన్ జరుపుకుంటున్నాం. NAC A+ రావడం జరిగింది. NBA చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది. దీని అంతటికీ కారణం ఆయన అన్నీ తానై చేయడమే దీనికి కారణం. ఆయన గురించి కూడా మనందరం తెలుసుకోవాలి. 3 పాయింట్లు చెప్పి నేను ముగిస్తున్నాను కరెక్ట్గా 3 నిమిషాల్లో. ఆయనలోని ఒక మంచి వైస్ ఛాన్సలర్, మన నాయకుడి గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. మొట్టమొదటి పాయింట్ ఆయనలో ఉన్నది ఏంటంటే, కాళిదాస్ రఘువంశంలో చెప్పాడు. ఆయన పేరు యాక్చువల్గా చెప్తే ఇంట్లో ఆయన అరుణ్ ప్రసాద్ రాజ్, ఆయన భార్య పేరు అరుణ్, కాబట్టి అరుణ ప్రసాద్ రాజ్ ఆయన ఇంట్లో. బట్ బయట మట్టుకు ఆయన రామరాజ్, ఆయన పేరు రామ. జీవీఆర్ ప్రసాద్ రాజు అంటే రామప్రసాదరాజు. ప్రసాద అంటే గిఫ్ట్ అని అర్థం. ఆయన భగవంతుడి యూనివర్సిటీకి ఇచ్చినటువంటి గిఫ్ట్గా మనం భావించాలి. రాముడి యొక్క 3 లక్షణాలు ఆయనకు ఉన్నాయి. మొదటిది ఏంటంటే ప్రభాత ప్రతీకోస్య రామ కరుణోరస. ఎన్ని
ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ఉన్నా సరే ఎవరైనా ఆయన దగ్గర కనుక వెళ్తే వాటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా వాళ్ళతో కరుణ రసాన్ని కురిపిస్తారు. చాలా ప్రేమగా చక్కగా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడతారు. ఇంకా రెండో పాయింట్ ఏంటంటే భీమకాంతై నృపగుణై అదృశ్యస్య అభిగమ్యస్య. భీమ చాలా సీరియస్గా ఉంటారు, అట్ ది సేమ్ టైం కాంతై చాలా ఆకర్షణీయంగా చాలా చక్కగా మాట్లాడతారు. అదృశ్యస్య ఆయనని పట్టుకోవడం చాలా కష్టం, ఆయన కలవడం చాలా చాలా కష్టం. బట్ అభిగమ్యస్య మోస్ట్ అప్రోచబుల్ అండ్ యాక్సెసిబుల్ పర్సన్ ఆయన. ఇవాళ స్టూడెంట్లకే కాదు, నాన్ టీచింగ్, టీచింగ్, డైరెక్టర్ ఎవరికైనా సరే ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా వాళ్ళ మదిలోకి మొట్టమొదటిగా మెదిలే వ్యక్తి మన వైస్ ఛాన్సలర్ గారు. అంత యాక్సెసిబుల్గా ఉంటారు ఆయన. కాబట్టి మూడో క్వాలిటీ కనుక మనం వస్తే ఆయనలో ఉన్నటువంటి మంచి విషయం, రాముల్లో ఉన్నటువంటి మంచి విషయం, రామః మృదుభాషి మితభాషి స్మితపూర్వాభిభాషి సమదర్శి నిత్యం ప్రశాంతాత్మ. మృదువుగా మాట్లాడడం, మితంగా మాట్లాడడం, ఎదురుగుండా ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు స్మితపూర్వాభిభాషి, చిన్న చిరుమందహాసం ఇచ్చి ముందుకు చక్కగా పలకరించి దాని తర్వాత మాట్లాడడం. సమదర్శి అందరినీ సమదృష్టితో చూడడం. గ్రేటెస్ట్ స్కాలర్ ఎవరంటే భగవద్గీత చెప్పింది, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణేక విహస్తిని సునిచైవ స్వపాకేచ పండితాహ సమదర్శినః. ఎవరైతే ఒక టాప్ లెవెల్ పర్సన్ని తక్కువలో పనిచేస్తున్నటువంటి అటెండర్స్, స్వీపర్స్ వీళ్ళని కూడా ఈక్వల్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి చక్కగా ప్రేమతో రెస్పెక్ట్తో చూస్తారో వాళ్లే పండితుడు అని చెప్పడం జరిగింది. అలాంటి మంచి క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి సమదర్శి, అలాగే నిత్యం ప్రశాంతాత్మ. ఇన్ని 34 సంవత్సరాల్లో ఈ క్యాంపస్లో ఉన్నారైనా ఏ ఒక్కనాడు ఆయన ఎవరి మీద కోపాన్ని ప్రదర్శించలా. కాబట్టి ఈ లక్షణాలన్నింటి ఉన్నటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్ గారి గవర్నర్ గారు వాళ్ళిద్దరి చేతుల మీదుగా ఇవాళ మీరందరూ కూడా 60 మంది సుమారు గోల్డ్ మెడల్స్, సుమారు 144 మంది పిహెచ్డి డిగ్రీస్ అందుకోబోతున్నారు. ఇది అందరూ మనం చాలా గర్వించదగ్గ విషయం. మరొకసారి మీరు చప్పట్లు కొడితే 1 minute క్లోజ్ చేసేస్తా. మీ సీనియర్ల గురించి మీకు చెప్పాలి ఒకసారి. అప్పుడే మీ గురించి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ మేము చెప్పుకునే అవకాశం వస్తుంది స్టేజ్ మీద. మీ సీనియర్లలో ఇండియాలో టాప్ ఎగ్జామినేషన్ గేట్ ఎగ్జామినేషన్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో కంట్రీ లెవెల్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ సంపాదించినటువంటి పూర్ణ సుభాష్ మీ సీనియర్ స్టూడెంట్, మీకు సీనియర్ అతను. ఇండియాలో పంబన్ బ్రిడ్జి, కొంకణ్ రైల్వేస్, ఢిల్లీ మెట్రో మూడింటిని తక్కువ టైంలో చేసి పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్, పద్మవిభూషణ్ 3 సంపాదించినటువంటి ఢిల్లీ మెట్రో చీఫ్ శ్రీధరన్ ఈ కాలేజీ స్టూడెంట్. ఇవాళ ఇండియాలో 3500 సాఫ్ట్వేర్ ఫర్మ్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ శాసించే సంస్థ పేరు నాస్కమ్. ఆ నాస్కమ్కి చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి బివి మోహన్ రెడ్డి ఈ కాలేజీ చైర్మన్, ఈ కాలేజీ స్టూడెంట్. ఆయన నాస్కమ్కి చైర్మన్. మీరందరూ గ్రహించవలసిన ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆయన మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్. ఇవాళ సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో సైంట్ టెక్నాలజీస్ అనే సంస్థ స్టాప్ చేసి ఏడాదికి 10,000 కోట్ల ప్రాఫిట్తో రన్ అవుతున్నటువంటి సంస్థది. 14 దేశాల్లో దానికి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఆయనకి పద్మశ్రీ కూడా అవార్డు చేయడం జరిగింది. సో ఇంకో ఆయన ఉన్నారు, ఇవాళ మనకి చీఫ్ గెస్ట్గా వస్తున్నారు. ఓకే, ఆయన పేరు ఐ వరప్రసాద్ రెడ్డి. ఆయన కూడా పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్ 2 వచ్చాయి. వ్యాక్సిన్ మ్యాన్ అంటారు. ఆయన చదివిన బ్రాంచ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్. కాబట్టి మనం ఏ బ్రాంచ్ చదివాం, ఫ్యూచర్లో ఏ రంగంలో ప్రపంచాన్ని శాసించబోతున్నాం అనే దానికి సంబంధం లేదనేది ఈ గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరి గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇవాళ మనం సామాన్యుడు కారులో వెళ్తున్నాడంటే కారణం మారుతి కారుని కనిపెట్టి 45,000కి 86లో దాన్ని అందుబాటు తీసుకొచ్చినటువంటి భాస్కరుడు, JNTU కాకినాడ స్టూడెంట్. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే బోల్డ్ మంది ఉన్నారు. మీ అందరికీ కళ్ళ ఎదురుగుండా అక్కడ ఒక ఆయన్ని ఇనాగ్రేట్ చేసినటువంటి ఆయన పేరు ఉంటుంది, కులందయ్య స్వామి. ఆయన 3 యూనివర్సిటీలకి 15 సంవత్సరాల పాటు ఎడ్యుకేషన్లో అదే వైస్ ఛాన్సలర్గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా 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 పెద్ద చిట్టా ఉంది. వీళ్ళందరూ మనందరికీ మార్గదర్శకాలు. మన యొక్క
యొక్క వెన్నెముక. వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకుని మీరు కూడా యువర్ బర్త్ మే బి కామన్, డెత్ మస్ట్ బి హిస్టరీ. ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా సరే, సూర్యుడు ఉన్నంతకాలం, కాలం ఉన్నంతకాలం మనుషుల హృదయాల్లో మీరందరూ శాశ్వతంగా ఉండాలని ఆశిస్తూ మీ అందరికీ మీ అమ్మగారి తరఫున ఆయుష్మాన్ భవ, మీ అందరికీ మీ నాన్నగారి తరఫున సుఖీ భవ, మీ అందరికీ మీ అందరు టీచర్ల తరఫున యశస్వి భవ, కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించండి, పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించండి. సూర్యుడు చంద్రుడు ఉన్నంతకాలం, కాలం ఉన్నంతకాలం మనుషుల హృదయాల్లో శాశ్వతంగా మంచితనానికి నిదర్శనమైనటువంటి దాంతో మనుషుల హృదయాల్లో మీరందరూ శాశ్వతంగా ఉండాలని ఆశిస్తూ జై హింద్. Thank you, sir. I mean, like, you are not allowed to clap or whistle or tap when the academic procession enters into the hall. So we request you to please make a note of the points that we have already gone through. So utmost discipline should be maintained. You are requested not to loiter in and around the auditorium. No applause is allowed. No whistling, tapping or drumming is allowed in the auditorium once the academic procession enters into the hall. The parents and other guests are requested to occupy their seats concerned. We still see few members, the candidates and the guests are still standing. We request you to please occupy your respective chairs. The mobile phones should be switched off. The academic procession is going to start and in 5 minutes. So request you to please switch off your mobiles, and you have to follow a specific order to come onto the stage. You have to come from the left side of the stage, and you have to stand on the prescribed circle where it is written here. It is written BOW, bow is a circle where you have to stand and come forward near the arrow, and you have to pose for a photograph. So request you to please observe the instructions what we are reading out, and also candidates are requested to cease talking, and attention should be focused on the event. Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada, the epitome of academic excellence, has been fulfilling the thirst of young and vibrant intellectuals and engineering minds and molding them into global citizens for last 75 years. Probably JNTU Kakinada is the university that produced good number of Padma awardees. To name a few: Padma Vibhushan, Dr. E. Sridharan; Padma Bhushan, Kuladandi Swami, Vice Chancellor for 15 years for 3 universities like IGNO and Anna University. Biotech, the third largest biotechnology firm. It also has produced great leaders and entrepreneurs. CMD of Maruti Udyog Limited, Shiva Sagar Rao, CMD of Visakhapatnam Steel Plant, and mostly today's orator, Shri B. Prasad Rao, Chairman and Managing Director of BHEL. So we have, this university has produced a number of the great alumni, and the university is proud of having such great alumni. This is a college started in 1946 with a small intake of 100 students in 3 branches, has been progressed into Center of Excellence in Technical Education, and emerged with an intake of about 1,25,341 students in and around 245 affiliated colleges in 3 constituent colleges to the university. So a lot of emphasis must be given to the sociological aspects and economic concerns of emerging technology in the curriculum. The national education policy goal is to create holistic and complete individuals equipped with the key 21st century skills
all aspects of curriculum and pedagogy will be reoriented and revamped in order to attain these critical goals. According to NEP, the syllabus is designed and updated for every 3 years, keeping in view the future challenges and without ignoring the native flavor of traditional engineering education. MHRD directives for the subjects like environmental awareness are made compulsory for all the branches of engineering. Subjects like professional ethics and intellectual property rights are made mandatory in the curriculum to make the global engineering to noble engineers. To embed the great Indian traditional culture to the students, subjects like essence of Indian traditional knowledge is included in the curriculum. Constitution of India and employability skills also got introduced in the BTech first year course. Performance leads to recognition. Recognition leads to respect, and respect leads to power. If we want to become a powerful nation, the only instrument we have is performance. Achievement through hard work, smartness, excellence, and integrity. An engineer is carved out by processing him out of successive phases. We know creativity is the freedom given to commit mistake. As a teacher, we should educate the student in such a way that he gives freedom to himself to commit mistake and learn from them. Freedom of thought is essentially for one to become a global leader or global engineer. Green technologies proposed by the experts should be strengthened our preparedness and resilience against the impact of climate changes. Majority of students and many of the faculty may give undue importance to rather than knowledge skills. Educating the student regarding the importance of marks is stressed but it is not all the yardstick of success. Practical knowledge with hands-on experience is more important than theory-based classroom learning, especially in engineering. This could be possible only by augmenting the internships and industrial tours. I am sure that the university would think in this direction, and we are implementing that with our practical solutions. JNTU is probably the first university in which the outcome-based education system is adopted, and to provide more academic autonomy and to let students spread his or her wings in the chosen field. We request you to maintain decency and decorum as it is highly an academic procession. Candidates are requested to stay till the end of the program. Please stand up when the academic procession enters the hall and remain standing till the members of the procession occupy their respective seats on the dais. Kindly avoid use of electronic devices like mobile phones and personal computers in the hall. Please switch off your mobile phones as the academic procession is going to enter the hall in a couple of minutes. Maintain silence and be seated during the convocation proceedings. We still see few people are standing in the auditorium. Please take your respective seats. Candidates are requested to occupy your respective seats in the gallery as you are going to receive your award in a specific order. Candidates are asked to stand in the prescribed circle drawn here, and you have to enter onto the dais from the left side, and you must stand in the circle and move to an arrow and pose correctly to get a proper photograph. Kindly check your number before you occupy the chair.
While receiving the PhD award, the first row candidates should stand and the other 3 row candidates are to be seated and follow vice versa. Candidates are requested to move on to the dais through the left side, and your award, you have to take the award from Honorable Chancellor, bow to express your reverence and leave the dais through right side and then occupy your seat. When you're going back from the right side, please don't go in the middle of the seats and all. You have to follow a specific order. There are volunteers who can help you to guide you to go to your place back. Please follow the instructions. When convocation begins, talking should be ceased and attention is to be focused on the event. All graduates will be issued robes, gowns and caps by the university and they should worn throughout the program. Gowns should be returned after the convocation on the same day. Working lunch pack will be served after the convocation outside the auditorium. You are requested to dispose the packs properly. Photograph facility will be available for the graduates. No individual photographs are allowed. Graduates can make payment to the photographer directly and give your address so that the photograph can be posted to you directly, and the photographer name is C.H. Surya Prasad and his number is 99488 06979. I repeat 994880 99898146.com. I repeat, no individual photographs are allowed. Utmost discipline should be maintained throughout the program. You are requested not to roam in and around this auditorium and you are requested to occupy the respective seats. No applause is allowed, no whistling, tapping, drumming is allowed in the auditorium. Leave the first row and second row of the seats in the hall for the dignitaries, delegates, directors, and the principals of various colleges. The press and electronic media are requested to take their respective positions in the allotted areas. The parents and other guests are requested to occupy their seats concerned. When the convocation is over, please remain standing in your place till the academic procession leaves the hall. If any mistake took place in your certificate, you are requested to consult the concerned director after the program. Kindly try not to create any discrepancy on the dais during the program. Eatables and water bottles are not allowed inside the auditorium. Graduates are asked not to give shake hand to Honorable Vice Chancellor and other dignitaries on the dais. Cultural programs are arranged after the program at 6 p.m. You can spectate the convocation program in the JNTU website. The link is http://jetlive.in/JNTUK-9-convocation. We are requesting the all the guests, please take your seats and don't operate mobile during the program.
I request the names called for, please rise from your seats. It is for confirmation whether those students are present here or not. PhD awardees Mr. K. Durga Gangarao, Mr. Saubhagya Lakshmi Macha, Mr. G. Appal Naidu, please rise from your seats so that we can identify. Mr. V. Kalyan Manohar, Appikonda Padmaja, Srinivasulu Arnuri, P. Devi, Nagakota Reddy, and 6 gold medals, Adapaka SS, LNS, Dedipya Maunika, Adanala Ruchita, Kamma Satyapallavi, Kamma Sai Ram Kumar, Sheikh Sajid Ali, Vakalpudi Meghna Devi.
We request you to maintain decency and decorum as it is highly an academic program. Candidates are requested to stay till the end of the program. Please stand up when the academic procession enters the hall and remain standing till the members of the procession occupy their respective seats. Kindly avoid use of electronic devices like mobiles and personal computers in the hall. Please switch off your mobiles. No personal photographs are allowed to take by the guests and the parents using your mobile. Only the photographs are allowed to take by the team who is helping here to take your photographs. Maintain silence and be seated during the convocation proceedings. Candidates are requested to occupy respective seats in the gallery as you are going to receive your award in a specific order. Candidates are asked to stand in the prescribed circle drawn while receiving their award from Honorable Chancellor. They must stand in the circle and move onto arrow and pose correctly to get a proper photograph. Kindly check your number before you occupy the chair. While receiving the PhD award, the first row candidates should stand and the other 3 row candidates are to be seated and follow vice versa. Candidates are requested to move on to the dais through left side, receive your award from the Honorable Chancellor, bow to express your reverence, and leave the dais through right side and then occupy your seat. When the convocation begins, talking should be ceased and attention is to be focused on the event. Working lunch pack will be served after the convocation outside the auditorium and request you to dispose it properly. Photograph facility will be available for the gradients. Gradients can make payment to the photographer and contact the numbers that we have already shared with you. Utmost discipline should be maintained. You are requested not to loiter in and around the auditorium. I request the candidates, the guests and the parents, please not to loiter in and around the auditorium. Please take your respective seats. Honorable Governor will be arriving in few minutes, so request you to please maintain decency and decorum as it is highly an academic program. You are requested not to loiter in and around the auditorium. No applause is allowed. No whistling, tapping, or drumming is allowed in the auditorium. When the convocation is over, please remain standing in your place till the academic procession leaves the hall. Gradients are asked not to shake hand our Honorable Chancellor, sir. If any mistake took place in your certificate, you are directed to consult the director of concern after the program. Kindly not to create any discrepancy on the dais during the program. Eatables and water bottles are not allowed inside the auditorium. Gradients are asked not to shake their hands to Honorable Chancellor. Cultural programs are arranged at 6 p.m. today in the evening. Candidates are requested to move on to the dais through left side,
receive your award from the Honorable Chancellor, bow to express your reverence, and leave the dais to right side and then occupy your seat. When the convocation begins, talking should be ceased and attention is to be focused on the event. You are requested not to loiter in and around the auditorium. We request everyone in the auditorium to please switch off your mobiles and do not use any personal mobiles or digital cameras to take the pictures when your candidate is taking the award. Please cooperate with the volunteers and maintain utmost decency in the auditorium. Testing, check 1, 2, 3. Hello, mic check. Testing. Testing, check 1, 2, 3. Hello, mic test. Check 1, 2, 3. Testing. Hello, mic check. Testing.
we can spectate the arrival of Honorable Chancellor to the auditorium. I request all the members in the auditorium to please take the positions. We request the gathering in the auditorium to please switch off your mobile phones. Any electronic devices in the auditorium should be switched off. We also request the volunteers and all the supporting team to please take a specific position that is allotted to you. Please don't stand randomly here and there. You are requested not to loiter in and around the auditorium. Testing, check 1, 2, 3. Hello, mic check. Testing. You can spectate the chief guest, the special guest of honor, the recipient of honoris causa, the members of Executive Council, the rector and the registrar, the OSD2 Vice Chancellor, the directors and the principals are being introduced to the Honorable Chancellor of Andhra Pradesh.
You can spectate a group photograph is being taken. As the procession approaching the dais, the candidates and the guests in the auditorium are asked to stand until the Honorable Chancellor and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Shri S. Abdul Nazeer Ji, the recipient of honoris causa degree, the chief guest, the special guest of honor, the Vice Chancellor, the members of Executive Council, the Rector, the Registrar, the OSD to the Vice Chancellor, the Directors and the Principal occupy their respective seats on the dais. As the procession approaching the dais, the candidates and the guests in the auditorium are asked to stand until the Honorable Chancellor and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Shri S. Abdul Nazeer Ji, and the recipient of honoris causa, the chief guest, the special guest of honor, the Vice Chancellor, the members of Executive Council, the Rector, the Registrar, the OSD to Vice Chancellor, the Directors and the Principals occupy their respective seats. Request the entire gathering to remain standing for national anthem. National anthem. We request the august gathering to occupy their respective seats.
Now, the Vice Chancellor asks the permission from Honorable Chancellor to commence proceedings of the convocation. Chancellor, sir, do I have the permission of the Chancellor to commence the convocation? Yes, proceed. Yeah. I declare the convocation open. We request the Vice Chancellor to welcome the gathering and present the university report. President of the today's function of 9th convocation of JNTU Kakinada, the Honorable Governor Sri S. Abdul Nazeer ji, Special Guest of Honor Sri Bhakthi Garu, Minister for Education, Government of Andhra Pradesh, and today's Chief Guest, Padma Bhushan awardee and proud alumnus of this campus, Dr. K. Varaprasad Reddy Garu, recipient of Honors Casa, Sri Anil Chalamsetti Garu, and ministers, MLAs, collector, SPs, and also members of the Executive Council and Academic Council, learned colleagues, managements and principals of affiliated colleges, officials, devoted, dedicated, and well-directed students of JNTU and their proud parents and families, members of the media, dignitaries on the dais and off the dais, distinguished guests, ladies and gentlemen, brothers and sisters, a very good and pleasant morning to you all. JNTU Kakinada, established in the year 1946 as a government engineering college, became a university on 20 August 2008. As of now, JNTU Kakinada is a giant university with about 200,000 students in its 159 affiliated colleges in 11 districts. There are 2 constituent colleges, University College of Kakinada and University College of Engineering, Narsarapet. Today, we have the pleasure of awarding total 120,574 number of UG PG degree certificates, 144 PhDs, and 66 gold medals for toppers. JNTU received rupees 20 crore under RUSA, 10 crore under Design Innovation Center, and 1.63 crore under FIST by Professor Ravindra. Our faculty has received number of recognitions and awards such as UGC Research Awards, Indo-ES Fellowship, Partnership 2020 Grant, Young Scientist Awards, patents, etc. I congratulate Dr. A. Gopalakrishna on his patent for the two-wheeler ambulance, and I am sure it will be of a great help to the tribal areas of the country, as it was discussed in Rajya Sabha also recently. I also congratulate Dr. R. Srinivasarao on receiving the Best Teacher Award at national level. I congratulate Dr. M. Ramesh on his achievement in the field of biotechnology and food engineering. And Dr. KVSD Mallalikrishna has authored 2 books, Genius and Green Auditing, in the last academic year. I am happy that all 5 eligible engineering departments of Campus College Kakinada got NBA accreditation. I am delighted and proud that NAC Bangalore of UGC has accredited JNTU Kakinada with the A+ grade, only one among the state universities of AP, which will certainly help us to build a great campus hereafter. It is gratifying to note that JNTU Kakinada is ranked 129 among the 1,000 universities in India. Now, a number of foreign students of different countries would be joining the campus, truly representing universalism and internationalization as per National Education Policy 2020. JNTU Kakinada will also be grooming as a Miru. We are planning to start 2 new programs, MSc Data Science and BTech AML. I am happy that an equal component infrastructure is also being developed at Narsarapet campus also. JNTU University Library in Kakinada has a total collection of around 50,000 books and around 14,707 titles and 464 print and e-journals and about 2,000 PhD theses and dissertations available in library, and 300 theses are devised under Soth Sindhu project. We have MOU with the Sankaranti Foundation led by great humanist and Padma Shri awardee Dr. Sankaranti Chandrasekhar. The community service is given a very special focus, and we have given exclusively 4 credits to the CSP.
The students of JNTU colleges have excelled not only in studies but also in sports. We have successfully conducted South India Inter-University Kho tournament for men and national tournament for hockey women and other campus. In the above events, JNTU Kakinada have won the gold in Kho. And Dr. Shyam Kumar has been appointed as observer to the Khelo India University game by AIU, Government of India. The university has a unique NSS center on its campus, and NSS unit has been very active in conducting a variety of social service campus like blood donation, health checkup, etc. The institutional development plan is made, which will be like the master plan of the university for the next 5 years, and we are planning to establish an UGC academic staff college. Steps are taken to improve the campus security. We installed CC cameras at key points with adequate lighting and about 60 security personnel in 3 shifts working on a 24/7 basis. University has a dispensary with the required facilities with sufficient supporting staff and 2 reputed quality doctors. One of them is a lady doctor. A strong foundation was laid by the founder Vice Chancellor, Professor Allam Paragaru, subsequently Professor Tulsi Ram Das Garu and Professor V.S.S. Kumar Garu, and we will definitely make it a role model for others. Our professors, Professor Ramchandra Raju Garu, Professor Srinivas Kumar, Professor Ramalinga Raju, Professor Prasad Raju, Professor Ranganathan and Professor Padmaraju were appointed as Vice Chancellors and Professor Uday Bhaskar as Chairman of APPSC. JNTU Kakinada has been working towards meaningful collaborations with the prominent international institute of reputation. JNTU has signed MOU and established academic partnership as many as 6 universities across the world. Like all previous years, JNTU is poised for excellent placements. Most of the students could find more than one job. The university is known by its research and publications, and researchers and faculty members of various schools regularly publishing their research papers in reputed journals. Various research projects sanctioned by national and international agencies are aptly handled by the researchers in JNTU. It is a matter of pride that faculty members of JNTU Kakinada are actively involved in many research and consultancy projects. We are taking measures that every department of every college will come forward to the consultancy and generate IRZ and becomes self-sufficient in the years to come. JNTU Kakinada has a unique nobility. A pension of rupees 2,000 per tree per year is given on every World Environmental Day to world trees. Every Saturday is observed as No Vehicle Day, and we have 2 battery vehicles for needy persons. Online application of various certificates and automatic PhD tracking system and Tatkal issue of original degrees developed in the university exam section and headed by Professor Balkrishna or laudable. The biennial newsletters of university Swagat will be of great help to the students to showcase their latent talents. Being a technology university, I am sure all these best practices will be like the state-of-art systems for others to follow. JNTU Kakinada has developed a curriculum in tune with National Education Policy 2020 by introducing community service projects, internships, etc. The university integrated cross-cutting issues relevant to professional ethics, gender, the university human values, etc. If you are humble, then only you are noble. Directorate of Empowerment of Women was established since inception of the university and taking all measures to make a female gender safe and healthy and creating comfortable environment in workplace. On this present occasion of the 9th convocation, I wish to give 9 advice to you all students. Remember to use your knowledge and powers for good. Every day try to learn something new and help someone and make the world a better place. Health is the greatest and the most precious gift of God. We should know how to safeguard it and protect it. Don't jump in a hurry to draw conclusions or to judge people. Intelligence is ability to understand. First, try to understand people and situation with empathy. Realize leadership is relationship. A teacher, a sweeper, a doctor, a lawyer, all are equally honorable jobs. Do your job well. That is patriotism. Since 300 years ago, love, muscle power, and money were the prime movers of life. Today, skill set is the only prime mover of the modern world. We are all students for life, said Sri Ramakrishna Paramahansa. Giving is living. You are what you contribute. Always be enthusiastic to give back to the society. I always loved my country, but after visiting foreign countries,
I started worshipping my own country, said the international youth icon Swami Vivekananda. You are the reason for the smile on the faces of the needy people. If your life strives and struggles for protection of environment, that only is called living. I sincerely offer my pranams to all those silent and sincere workers rendering their service to the university as well as the universe. I hope you leave the university with cherished memories and the utmost confidence in your knowledge and abilities, with tons of goodwill and footprints for others to follow. The Vice Chancellor administer the oath from the candidates. The 9th convocation of the JNTU Kakinada has been called to confer the honoris causa degree of Doctor of Science upon Sri Anil Chalamsetti Garu, and also to confer the degrees upon the candidates who have been certified worthy of these degrees by the Executive Council. Let the candidates be presented. Let the candidates stand forward. The candidates are requested to rise from their seats. We request the registrar to present the candidates to take promise. All the candidates for the award of the degrees stand and answer the 3 questions put to them by the Vice Chancellor with the words, "I do promise," after the question. Question number 1. Do you solemnly and sincerely promise and declare that if admitted to the degree for which you have been qualified, you will in your daily life and conservation conduct yourselves as become worthy members of this university? The second question, do you solemnly and sincerely promise and declare that to the utmost of your opportunity and ability, you will use your power for the promotion of true learning in the service of your fellow men? Last question, do you solemnly and sincerely promise that you will faithfully and delightfully fulfill the duties of the profession to which you will eventually belong, and that you will on all occasions maintain its purity and reputation? We request the candidates to resume their seats. We request Professor V. Ravindra, Director, Research and Development, to present Shri Anil Chelamala Garu for receiving honoris causa degree. We request Shri Anil Chelamala, the recipient of honorary causa degree, to kindly request to rise from his seat. Honorable Chancellor, Sir, I present to you Sri Anil Chelamala. On this novel solemn occasion of 9th convocation of prestigious Jawaharlal Nehru Technological University on its alumni stage before the august presence of Andhra Pradesh Governor and Chancellor of JNTU, Honorable Sri S. Abdul Nazeer, Sir, Vice Chancellor and Executive Council members, felicitation and conferment of honorary doctorate to Sri Anil Chelamala, CEO of Greenco Group and ACE Group of Young Entrepreneurs, Government of Andhra Pradesh awardee. Mr. Anil is founder, CEO, MD of Greenco Group, which is one of the world's leading energy transition and decarbonization solutions company, with an installed renewable energy capacity of around 7.5 gigawatts across wind, solar, and hydro capabilities, with a presence on 15 states of India. He successfully founded and developed multiple platforms in information technology, environmental technologies, clean energy, and urban infrastructure sectors over the last 15 years, believing in creating essential integrated with emerging technologies that have lasting social impact while contributing to the growth of demand of India as a nation. He is leading the green molecule sector in India and across the world. Mr. Anil is champion to fight against climate changes and driving the energy transition in India and world with his visionary strategies. Mr. Anil has successfully implemented sustainable energy strategies
and is developing world's first and largest integrated renewable energy pumped storage project. Mr. Anil is leading the green molecule sector to enable deeper decarbonization of primarily leveraging energy storage and partnership with world-renowned technological firms to produce lowest cost green hydrogen in the world by estimating electrolyzer gigafactories. Mr. Anil is first generation entrepreneur and a business innovator, and what he has achieved is in such a short span of time is remarkable. Anil was born in Machilipatnam in charming Chalamachatli family to father Dr. C. Surendranath and mother Srimati Venkatalakshmi. Mr. Anil is also known for his compassion for wildlife and green habitats, and Mr. Anil's social services have been highly appreciated and have potentially impacted thousands of families. Wishing Mr. Anil, his spouse Srimati Swati Chalamsetti, and his two children, Master Suryansh and Master Aryansha, rewarding happy life effort. Anil in the letter stands for A stands for aimful achiever, N noble stands for noted entrepreneur, idealist, innovative industrialist, and lovable leader of green co-plants. Satmangalam Bhavati. Honorable Chancellor, sir, I pray that Sri Anil Chalamsetti may be admitted to the honoris causa degree of Doctor of Science of JNTU Kakinada. I admit you to the honoris causa degree of Doctor of Science on account of your eminence and attainments. No clapping is allowed. No clapping, no tapping is allowed in the auditorium. Shri Anil Chalamsetti, the recipient of honoris causa degree, kindly can resume his seat. Now we request the candidates to please rise from their seats. Honorable Chancellor, sir, I present to you these candidates belong to the various degrees and pray that they may be admitted to the degree and necessary permission may be accorded for distribution of the degrees. In the name and on behalf of Executive Council of JNTU Kakinada, I admit you all whose names are listed in the convocation register to the degrees of B.Tech, B.Pharmacy, M.Tech, M.Pharmacy, MBA, MCA, Pharma D and PhD. And I charge you throughout your life to prove worthy of the degrees. I also permit for distribution of the degrees. We request the Registrar, Professor L. Sumalata, to place the convocation register before the Honorable Chancellor for the approval of the degrees that have been conferred. We request Professor V. Ravindra, Director of Research and Development, to present candidates for the PhD degree.
The candidates shall walk to the dais as their names are called, bow to the Honorable Chancellor, receive their degrees from the Honorable Chancellor, and then return to their seats. And the remaining candidates are requested to occupy their seats. Mr. K. Durga Ganga Rao, Electronics and Communications Engineering, under the guidance of Dr. S. Srinivas Kumar, Professor of EC, JNTU, Kakinada. Mrs. Saubhagya Lakshmi Matcha from Chemistry Department under the guidance of Dr. V. Siddhaya, Associate Professor, Department of Organic Chemistry, Andhra University, Visakhapatnam. Mr. G. Apollanaidu, Electronics and Communications Engineering, under the guidance of Dr. B.T. Krishna, Professor of EC Department, JNTU, Kakinada. Mr. V. Kalyana Manohar, Mechanical Engineering Department, under the guidance of Dr. A. Gopalakrishna, Professor, Department of Mechanical Engineering, JNTU, Kakinada. Mrs. Appikonda Padmaja, Electrical and Electronics Engineering, under the guidance of Dr. K. Ramasudha, Professor of Electrical Engineering, Andhra University College of Engineering for Women, Visakhapatnam. Mr. Srinivasulu Arunuri from Metallurgical Engineering Department under the guidance of Dr. G. Swaminaidu, Professor of Metallurgy and Registrar JNTU Vijayanagaram. Mrs. P. Devi from Management Studies under the guidance of Dr. P. Sridevi, Assistant Professor of Commerce and Management, University College of Engineering, Vijayanagaram. Mr. Naga Kota Reddy, Chegireddy, Electrical and Electronics Engineering under the guidance of Dr. C.H. Sai Babu, Professor of Electrical Engineering Department, JNTU, Kakinada. We request the Director of Evaluation, Professor B. Balakrishna, to present the candidates to receive university gold medals. The candidates shall walk to the dais as their names are called, bow to the Honorable Chancellor, receive their degrees from Honorable Chancellor, and then return to their seats. ASSLNS Dedipya Maunika from University College of Engineering, Kakinada, from Civil Engineering branch. A. Ruchita, University College of Engineering, Kakinada,
from Electrical and Electronics Engineering. K. Satyapallavi, University College of Engineering, Kakinada, Mechanical Engineering. K. Sai Ram Kumar, University College of Engineering, Kakinada, Electronics and Communication Engineering. He got University Gold Medal, and also Dr. M.S. Sanjeev Rao Endowment Gold Medal for overall topper in ECE branch, sponsored by Sri M.M. Pallam Raju, former Cabinet Minister, Government of India. Sheikh Shajid Ali, University College of Engineering, Kakinada, Computer Science and Engineering. V. Meghana Devi, University College of Engineering, Kakinada, B. Pharmacy. Now the Vice Chancellor requests the Chief Guest, Sri K.I. Varaprasad Reddy Garu, to deliver the convocation address. May the Chief Guest, Sri K. Varaprasad Reddy Garu, to deliver the address. My pranams to His Excellency Justice Sri Abdul Nazeer Garu, Honorable Minister, Government of Andhra Pradesh, Sri Botsa Satyanarayana Garu, Sri Prasad Raj Garu, Vice Chancellor of this prestigious institute, JNTU Kakinada, distinguished guests, teachers, and today degree holders, to all of you, my pranams, and also my best wishes to the degree holders of today. Allow me to speak in my mother tongue, Telugu. ఇటువంటి గొప్ప వేదికపై ముఖ్య అతిథిగా ప్రధాన ప్రసంగికుడిగా మీ ముందు నిలబడే అవకాశం నాకు కలిగించినందుకు JNTU పాలకవర్గానికి, గవర్నర్ హిజ్ ఎక్సలెన్సీ శ్రీ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి నా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. ప్రజల మధ్యకు వెళ్ళి ఎన్ని ప్రశంసలు పొందినా ఇంటికి తిరిగి వచ్చి తల్లి చేత బావుందిరా నాన్న అని తల నిమిరించుకోవడంలో ఉన్న ఆనందం వేరు. అలాంటి ఆనందమే కలుగుతుంది నాకు ఈవేళ. 1967 నుంచి 1970 వరకు 3 ఏళ్ల పాటు చదువుకుంటూ, ఇక్కడే ఈ ప్రాంగణంలో చదువుకుంటూ, సమాజ పోకడలను అర్థం చేసుకుంటూ, అనేక విషయాలపై అవగాహన పెంచుకుంటూ, అభిరుచులను ఏర్పరచుకుని గడిపిన ప్రాంగణం ఇది. 18 నుంచి 20 ఏళ్ల వయసులో వ్యక్తిత్వం రూపుదిద్దుకునే కాలం అది. ఆ సమయంలో మనపై పడిన ముద్ర జీవితాంతం మనతోనే ఉంటుంది. కాకినాడ విద్యల నగరంగా పేరు పడింది. ఇక్కడ PR కాలేజ్ వంటి పెద్ద కాలేజీలు, MSN చారిటీస్ వంటి విద్యా సంస్థలే కాదు, ఇంజనీరింగ్, పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. వాటిలో చదవడానికి విద్యార్థులు, విద్య నేర్పడానికి ఉపాధ్యాయులు రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి వచ్చేవారు. కాబట్టి ఇది కాస్మోపాలిటన్ నగరంగా పేరు పడింది.
పటిష్టమైన ఆలయ వ్యవస్థతో పాటు బ్రహ్మ సమాజం వంటి సంస్కరణ కూడా ఇక్కడే వేళ్ళునుకున్నాయి. లలిత కళల విషయానికి వస్తే చెప్పనే అక్కర్లేదు. ఇక్కడ ప్రజల భాష కూడా మర్యాదగా, మృదువుగా, చమత్కారయుతంగా ఉండడం నేను చూసి మురిసిపోయేవాడిని. మొత్తం మీద ఇది ఒక ఎలైట్ నగరం. ఇక్కడికి రావడం ఒక అదృష్టంగా భావించేవాడిని. గత 15 ఏళ్లుగా యూనివర్సిటీగా మారి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్గా ప్రకటించబడి 160 కాలేజీలకు మార్గదర్శనం చేస్తున్న ఈ యూనివర్సిటీ పీఠం నేను చదువుకునే రోజుల్లో కేవలం కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాకినాడ మాత్రమే ఉండేది. ఈ పురోగతి అభినందనీయం. రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని అత్యాధునికమైన బ్రాంచెస్ ఆనాటికే ఇక్కడ ఉండేవి. ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ కోసమే నేను నెల్లూరు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకున్నాను. 1970 తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగం ఎన్ని రకాలుగా ఎంత అభివృద్ధి చెందిందో నేను చెప్పనక్కర్లేదు. డిఫెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఏపీ ఎలక్ట్రానిక్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్, ఇలా ఎన్నో సంస్థలు. అందులో అనేక మంది ఈ ఖాళీలో విద్యార్థులే మనకు దర్శనమిస్తారు. ఈ ఒక్క రంగంలోనే కాదు, ఇంజనీరింగ్లోని అన్ని శాఖల్లోనూ మన సంస్థ విద్యార్థులు విజయ పతాకం ఎగరవేసి దేశ పునర్నిర్మాణంలో ముఖ్య భూమిక పోషించారు. కంప్యూటర్ యుగం వచ్చినప్పుడు వేగంగా అందిపుచ్చుకున్నారు. మెట్రో మ్యాన్గా పిలువబడే పద్మవిభూషణ్ గ్రహీత శ్రీధరన్ గారు, కంప్యూటర్ రంగంలో తనదైన ముద్ర వేసిన వ్యక్తి పద్మశ్రీ గ్రహీత బివి మోహన్ రెడ్డి గారు, షార్ డైరెక్టర్ పదవి నిర్వహించిన ఎంవివి ప్రసాదరావు గారు, బిహెచ్ఎల్కి సీఈఓగా వ్యవహరించిన శాస్త్రి గారు, ఇలాంటి వారందరూ ఎందరో ఇదే కాలేజీ నుంచి ఇక్కడే చదువుకున్నటువంటి వారు. వారితో పాటు నేను కూడా ఇదే కాలేజ్ చదువుకున్నాను. నాకు చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంటుంది. ఈ సందర్భంగా నాలాంటి వారందరినూ ఈ తీరుగా తీర్చిదిద్దిన గురువులను ఒకసారి స్మరించుకోవడం నా విద్యుక్త ధర్మం. గౌరవనీయులు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, గంటి సుబ్రహ్మణ్యం గారు, కైలాసరావు గారు, మల్లికార్జునరావు గారు, రామచంద్రరావు గారు, జగన్నాథరాజు గారు, లక్ష్మీనారాయణ గారు, మురళీధర్ శర్మ గారు, ఇలా ఎందరో మాకు పాఠాలతో పాటు వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని కూడా నేర్పి మంచి అభిరుచులు మప్పి సమాజంలోకి పంపించారు. నేర్చుకున్న దాన్ని ఆచరణాత్మకంగా ఎలా అన్వయించుకోవాలో, వేరే రంగానికి ఎలా మలుచుకోవాలో కూడా మాకు చెప్పారు. కాబట్టే నేను ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో చాలా కాలం ఉద్యోగం చేశాక కూడా బయోమెడికల్ రంగంలో ఎంటర్ప్రినర్గా మారగలిగాను. జీవితంలో విలువలను ఎలా నిలబెట్టుకోవాలో నేర్పారు. కాబట్టే నాబోటి వాళ్లకు వ్యాపార సంస్థలు స్థాపించినప్పుడు ఉద్యోగులకు ఈసాప్ సౌకర్యాన్ని కలిగించే ఆలోచన వచ్చింది. ఆ గురువులందరికీ శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తూ నా జీవితానుభవం నేర్పిన కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకుంటాను. నేను కేంద్ర ప్రభుత్వోద్యోగిగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వోద్యోగిగా కొంతకాలం పనిచేసి ఎంటర్ప్రినర్గా మారాను. మిగ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్కి బ్యాటరీ దేశీయంగా తయారు చేసే సంస్థ కొంతకాలం నిర్వహించి తర్వాత బయోఫార్మా రంగానికి మళ్ళాను. ఆనాటి దేశావసరాలు వ్యాక్సిన్లు, ఆ వ్యాక్సిన్ల కోసంగా స్వదేశీ టెక్నాలజీ చేయాలన్న తలంపుతో బయోఫార్మా రంగానికి నాకు సంబంధం లేని రంగంలోకి అడుగుపెట్టాల్సి వచ్చింది. స్వదేశీ టెక్నాలజీలో తొలిగా హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్, తర్వాత మరో 12 వ్యాక్సిన్లను పరిశోధన అభివృద్ధి చేయించి ఉత్పత్తి చేసి 1997 నుంచి దశల వారీగా మార్కెట్లోకి తెచ్చి అతి స్వల్ప ధరకు సామాన్యుడికి అందించి అటు శాంతా సంస్థకు ఇంచుమించుగా 350 నుంచి 400 జాతీయ అంతర్జాతీయ అవార్డులు అందుకున్నాం. నాకు పద్మభూషణం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. దీనికి కారణం ఆనాటి అవసరానికి నన్ను నేను మలుచుకోవడమే. చదివే కాదు, ఏ రంగంలోనైనా మనకున్నటువంటి స్కిల్ సెట్ని వాడుకోవచ్చునన్న విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రతిపాదించడమే నా ముఖ్య ఉద్దేశం. ఆ అనుభవంతో విద్యార్థులను కలిసినప్పుడల్లా మీరు ఉద్యోగాల కోసం వెతికే బదులు R&Dపై శ్రద్ధ పెట్టి ఉద్యోగ ప్రదాతలుగా మారండి అని సూచిస్తూ వచ్చాను. అప్పట్లో ఆనాటి నాయకులు మీరు ఇక్కడ ఉంటే లాభం లేదు, కంప్యూటర్లు నేర్చుకుని అమెరికా వెళ్ళిపోండి, అక్కడ సేవలు అందించి డాలర్లు సంపాదించండి అని ఉద్బోధించేవారు. కానీ ఇప్పటి అమెరికా పరిస్థితి చూశాక సేవా రంగంలో వస్తున్న ఆటుపోట్లతో సమాజం సతమతమవుతూ ఉండడం చూసి నాయకులు కూడా అందరినీ ఉద్యోగ ప్రదాతలుగా మారని ప్రబోధిస్తున్నారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా, మేడ్ ఇన్ ఇండియా వంటి స్లోగన్స్ తయారవుతూ ఉన్నాయి. మంచిదే. అదే పట్టుదలతో ఎంటర్ప్రినర్లకు అనువైన వాతావరణాన్ని కల్పిస్తారని ఆశిద్దాం. ఇక యువత విషయానికి వస్తే వ్యాపారంలో రిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ జోలికి పోకూడదు. ఉద్యోగంలోనే హాయి ఉందనుకున్న వారు సైతం నాలుగు కలుచుకునే రోజులు వచ్చేసాయి. ఉద్యోగ భద్రత లేదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కార్పొరేట్లు కూలిపోతున్నాయి, వారికి రుణాలు ఇచ్చిన బ్యాంకులు దివాళా తీస్తున్నాయి, కొత్త సాఫ్ట్వేర్లు వచ్చి పాత ఉద్యోగాలు కొట్టుకుపోతున్నాయి.
పరిమితంగానైనా కొత్తవి పుట్టుకొస్తున్నాయి, కానీ వాటికి తగినట్లుగా ప్రతి ఏడాది అప్డేట్ కావటం కష్టమవుతుంది. చదువు వంట పట్టించుకుంటే కేవలం చాలదు. క్రియేటివిటీ అలవడి చాట్ జీపీటీ వంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎదుర్కోగల సమర్థత కావాలి. చదివింది ముక్కులు పెట్టుకుని పాస్ అయితే నిరంతరం ఉద్యోగ భయంతోనే బతకాలి. మధ్య వయస్సు వచ్చేసరికి బర్నౌట్ అయిపోయారంటూ వీఆర్ఎస్ ఇచ్చి పంపించేస్తున్నారు. ఇన్ని రిస్కులు తీసుకునే బదులు మీరు ఎంటర్ప్రెనర్గా మారి 10 మందికి ఉద్యోగ వసతి కల్పించగలిగే మనుషులుగా మీరు ఎదగాలని ఈనాటి డిగ్రీ హోల్డర్స్ నేను మనసా వాచా కోరుతూ ఉన్నాను. బిజినెస్ ఎవరైనా చేస్తారు, కానీ మీరు ఇక్కడ స్పెషలీ ట్రైన్డ్ పీపుల్. ఒక గొప్ప ఇన్స్టిట్యూషన్లో జ్ఞాన సముపార్జన చేసి టెక్నోక్రాట్ కావడానికి అన్ని అర్హతలు సంపాదించుకున్నారు. ఏ ట్రేడింగ్లోనూ సర్వీస్ రంగంలోనూ దిగడం మిమ్మల్ని మీరు అండర్సెల్ చేసుకున్నట్లే నా భావన. మీరందరూ టెక్నోక్రాట్స్ కావడంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. అది కూడా R&D బేస్డ్ వెంచర్లోకి దిగాలి. ఎందుకంటే ఎప్పటికైనా మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టగలిగేది R&D మాత్రమే. మా శాంతా బయోటెక్నిక్స్ టర్నోవర్ పరంగా చూస్తే చాలా చిన్నది. అయితే రొటీన్కి భిన్నంగా వెళ్ళాం కాబట్టే, పరిశోధనపై పెట్టుబడులు పెట్టాం కాబట్టే త్వరలోనే తగినంత గుర్తింపు వచ్చింది. మొదట్లో పేరు మాత్రమే వచ్చింది, తర్వాత ఆదాయం కూడా వచ్చింది. స్టార్టప్ పెట్టడమే రిస్క్ అయితే R&D అంటే మరీ రిస్క్ అనుకుంటే కుదరదు. ఇన్నోవేట్ ఆర్ పెరిష్, దట్ షుడ్ బి అవర్ బ్యాటిల్ క్రై. అదే మన రణనినాదం. ఎందుకంటే పరిశోధన ఒకటే సంక్షోభ సమయంలో మనం గట్టించగలదు. ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వం వారే గుర్తించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపడం ప్రారంభించారు. సాక్షాత్తు ప్రధాని మోదీ 2030 నాటికి పరిశోధనా రంగంలో భారతదేశం అగ్రదేశంగా మారాలని, మనది జ్ఞానాధారిత సమాజం కావాలని ఇటీవలే నేషనల్ సైన్స్ కాంగ్రెస్లో ఉద్ఘాటించారు. ఉద్దేశం మంచిదే, కానీ క్షేత్ర వాస్తవాలు కూడా చూసుకోవాలి. మనం ఎక్కడ ఉన్నామో, ఎక్కడ వరకు అభివృద్ధి సాధించాలో ఒకసారి చూడండి, దృష్టి పెట్టండి. ఇజ్రాయెల్ తన జీడిపిలో 4.3% R&Dపై ఖర్చు పెడుతోంది. దక్షిణ కొరియాలో ఇది 4.2%, యుఎస్ఏలో 2.8%. కానీ వాళ్ళ జీడిపి ఎక్కువ కనుక అది కూడా చాలా పెద్ద మొత్తం కదనే మనం గమనించాలి. మరి చైనా 2.1%, ప్రపంచ యావరేజ్ వచ్చి 1.8%. కానీ మనం ఆ సగటులో 3వ వంతులో ఉన్నాం. అవును, మనం ఖర్చు పెట్టేది జీడిపిలో కేవలం 0.64% మాత్రమే. విషాదం ఏమిటంటే 2008లో 0.86 ఉండేది, 2018 నాటికి పెరగకపోగా 0.66% దిగింది. ఇప్పుడు మరింత తగ్గి 0.64 అయింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రాయితీలు ఇచ్చి పరిశ్రమలని R&D పెట్టుబడులు పెట్టేట్టుగా ప్రోత్సహించాలి. ప్రభుత్వాలు ఇటీవల ఎందుకో రాయితీలను ఉపసంహరించుకుంటూ ఉన్నాయి. ఇది మరి ఒక్కసారి వాళ్ళు పునరాలించుకుంటే మంచిది. మరి ఇప్పటికైనా రకరకాల ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇచ్చి ఆలోచన చేస్తున్న ఆశిద్దాం. R&D కొలమానం పేటెంట్ అని అందరికీ తెలుసు. 2020 సంవత్సరంలో చైనాలో 5.3 లక్షల పేటెంట్లు నమోదయ్యాయి, యుఎస్లో 3.52 లక్షలు, జపాన్లో 1.79 లక్షలు. మరి మన దగ్గర నీతి ఆయోగ్ లెక్కల ప్రకారం 2021లో కేవలం 28,000. 2011లో 8,000 కాబట్టి 2021 28 అయిందని మనం సంతోషపడ్డాం. అది తప్పకుండా పురోగతి, కానీ తగినంత కాదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. పేటెంట్ల ఆవశ్యకతను మనం గుర్తించి ఆ దిశగా కృషి చేస్తున్నామని, అది ఇంతగా చాలేదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కంపెనీ పరంగా R&D చేపట్టడం ఎంత కష్టమో నాకు స్వయంగా తెలుసు. మా టర్నోవర్లో 25% పెట్టేవాళ్ళం. ఫార్మా రంగంలోనే కాదు, దేశంలో ఏ రంగంలోనైనా సరే ఇదే మాదే అత్యధికమైనటువంటి R&D బడ్జెట్. పరిశోధన ద్వారా బయటకు వచ్చిన మా 14 ఉత్పాదనలు మాత్రమే మీకు తెలుసు, కానీ పైప్ లైన్లో ఉన్నవి, ఫెయిల్ అయినవి కూడా మరో 10 ఉన్నాయి. మా R&D చూసే విదేశీ ఫార్మా మేజర్లు మాతో చేతులు కలపడానికి, పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చాయి. ఇవాళ గ్రీన్కో, ఇవాళ హాన్రోయిన్ తీసుకున్నటువంటి అనిల్ వాళ్ళు ఎంతోమంది విదేశీయులను ఆకర్షించగలిగారంటే వాళ్ళ ఇన్నోవేటివ్ థాట్ ప్రాసెస్. కేవలం రొటీన్గా ఎప్పుడు ఎవరో చేసేటువంటి ఆ ప్రాజెక్టులే కాకుండా కొత్త పుంతలు తొక్కినటువంటి గ్రీన్కో ఇవాళ అగ్రగామిగా ప్రపంచ దేశాల్లో ఎనర్జీ యూనిట్గా పేరు పొందింది. నేను చెప్పదలిసింది ఏమిటంటే, వ్యాపారం చేసుకునే సంస్థలు ఇన్నోవేషన్పై పెద్దగా ధనాన్ని, సమయాన్ని వెచ్చించలేవు. ప్రభుత్వ సంస్థలు, విద్యా సంస్థలు ప్రధాన భూమిక వహించాలి. ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇండస్ట్రీ మధ్య అనుసంధానం ఉండాలి. పరిశోధన చేసే యూనివర్సిటీలకు ప్రభుత్వం భారీగా వనరులు ఇవ్వాలి. ఇక్కడ గమనించాల్సింది, ఇన్స్టిట్యూషన్లో చేసే పరిశోధనలు అకాడమిక్గా మాత్రమే ఉంటే పనికిరావు. పరిశోధన ఫలితం ప్రజలకు చేర్చే దాంట్లో అనువుగా ఉందో లేదో, ఆర్థిక పరంగా సాధ్యమో కాదో, టెక్నికలీ ఫీజిబుల్ ఆర్ నాట్, ఎకనామికలీ వైబుల్ ఆర్ నాట్ అన్న సంగతి యూనివర్సిటీ స్థాయిలో తేలిపోవాలి. దానికి గాను రీసెర్చ్ స్కాలర్స్, ఫైనాన్షియల్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే త్వరితగతిన పురోగతి సాధ్యం.
ఈ దశగా మన యూనివర్సిటీలో కృషి ఎప్పుడో ప్రారంభమైంది. నేను ఇదే ఇన్స్టిట్యూట్లో 3 సంవత్సరాలు గవర్నింగ్ బోర్డ్ బాడీ మెంబర్గా ఉండి సన్నిహితంగా గమనించాను. ఇక్కడ ఆ ప్రయత్నాలు చాలా గొప్పగా ఫలించాయి. రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు వస్తున్నాయని అంటున్నారు. వివిధ రంగాల్లో పరిశోధన జరిగి ఇతోధికంగా వాటికి ఉపయోగపడాలి. దీనికి ముందు జరగవలసిన మరొక విషయం కూడా ఉంది, ఇంటర్డిసిప్లినరీ కొలాబరేషన్. వాటికి వాటర్ టైట్ కంపార్ట్మెంట్గా ఉండకుండా ఇంజనీరింగ్ యొక్క అన్ని బ్రాంచెస్ కాలేజీ స్థాయి నుంచే కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ మొదలుపెట్టాలి. ఇప్పుడు కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ అన్ని రంగాల్లోనూ వచ్చేసింది. అదేదో బయట వెళ్ళాక నేర్చుకునే బదులు ఇక్కడే వివిధ బ్రాంచీల సంలీనం మొదలు పెడితే మంచిది. కోవిడ్ అనుభవాల తర్వాత ఈ ఇన్నోవేషన్, ఈ సినర్జీ ప్రాముఖ్యత మరింత పెరిగింది. మనం ఎలాంటి విపత్తు వచ్చినా సన్నద్ధంగా ఉండాలంటే సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అందరూ బయోమెడికల్ అవసరాలపై ముందుగానే అవగాహన పెంచుకోవాలి. కోవిడ్ ద్వారా మనం నేర్చుకున్నటువంటి నిజమైన సత్యం ఇది. అందరూ కలిసి వేగంగా పనిచేయాలంటే ముందే ఈ సహకారం అవసరం. కోవిడ్ చల్లారింది అనుకున్న ప్రస్తుతం అనేక రకాల వైరస్లు విజృంభిస్తున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో వైద్యపరంగానే కాదు, వేరే ఎన్ని విధాలుగానో ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతాయో మనకు తెలియదు. అలాంటి సంక్షోభాలు ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని సాంకేతికంగా సంతరించుకోవడంలో దేశంలోనే మన JNTU అగ్రగామిగా ఉండాలని నా అభిలాష. మనకు ఘనమైన చరిత్ర ఉంది. 2008 నుంచి అనేక విద్యాలయాలు మనతో చేరాయి. ప్రస్తుతం 160 కాలేజీలు ఉన్నాయి. వాటిలో 118 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. 2.5 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. రాష్ట్రానికే కాదు దేశానికే స్ఫూర్తినియగల దక్షత మనకుంది. మంచి అధ్యాపక వర్గం, పాలక వర్గం కేవలం పాఠాలు చెప్పడమే కాకుండా రాబోయే అవసరాలను గుర్తించి దాన్ని తగినట్టుగా ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించి అవసరమైతే ఒత్తిడి తెచ్చి ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రాంలు తలపెట్టి ఇతర యూనివర్సిటీలకు ఆదర్శంగా వాళ్ళని ఆశిస్తూ ఈనాటి స్నాతకోత్సవంలో డిగ్రీలు పొందిన మీ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు తెలియజేస్తూ మీరు దేశావసరాలు గుర్తించి ప్రజోపయోగాలను, వారి జీవిత సౌలభ్యాలను, ఆర్థిక ఆరోగ్య స్థితిగతులను మెరుగుపరచగలిగే వినూత్న లక్ష్యాలను, ఆవిష్కరణలను నిర్దేశించుకొని మీ నైపుణ్యంతో సరైన మార్గపదంలో వాటిని సాధించాలని నా ఆకాంక్ష. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన JNTU పాలక వర్గానికి, గవర్నర్ గారికి, వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, మా మంత్రి గారు బొత్స సత్యనారాయణ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ విద్యార్థులకి మీరు అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్, వెన్ యూ గో అవుట్ ఫర్ మేకింగ్ యువర్ presence felt, the institution will be shining much more. And we are all ambassadors of this institute. Let us keep this flag high. Thank you very much. Now the Vice Chancellor requests the special guest of honor, Shri Botsa Satyanarayana Garu, Minister for Education, Government of Andhra Pradesh, to deliver his address. May the special guest of honor, Sri Botsa Satyanarayana Garu, Minister for Education, to deliver his address. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవ గవర్నర్ జస్టిస్ సయ్యద్ అబ్దుల్ నజీర్ గారు, ఈ యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్ గారికి, ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన పద్మభూషణ్ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు, ఈ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ ప్రసాద్ రాజు గారికి, ఈరోజు గౌరవ డాక్టరేట్ని తీసుకున్న మిత్రుడు అనిల్ గారికి, వేదికపై ఉన్న ఇంకా వివిధ గౌరవ అధ్యాపక బృందానికి, యూనివర్సిటీ అధ్యాపక బృందానికి, ముందున్న గౌరవ పెద్దలు, అలాగే ఈరోజు ఈ గౌరవ డాక్టరేట్లు తీసుకుంటున్న మరియు పథకాలు తీసుకున్న విద్యార్థి సోదరీమణులకు, ఇచ్చేసిన అతిథులకు, ప్రముఖులకు, పూర్వ విద్యార్థులకు, సిబ్బందికి అందరికీ కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈ యూనివర్సిటీ అనేక మంది విద్యార్థుల్ని, ఎంతోమంది ఇంజనీర్లని, ఎంతోమంది శాస్త్రవేత్తల్ని ఈ యూనివర్సిటీలో ఉంచి ఎంతోమంది ఉద్భవించారు. ఈ సమాజానికి, ఈ దేశానికి వారు ఎంతో సేవ చేస్తున్న ఈ తరుణం. ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు జరుగుతున్న ఈ స్థానికోత్సవంలో ఎవరైతే మరి పథకాలు తీసుకున్నారో, డాక్టరేట్ తీసుకుంటున్నారో, ఒక్కసారి మీరందరూ కూడా ఈ విజయాలకి మూలకారణమైన మీ తల్లిదండ్రుల్ని ఒక్కసారికి గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ
ఇక రాబోయే కాలంలో వీటితో ఈ సమాజంలో జరుగుతున్న వస్తున్న మార్పుల్లో, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో వస్తున్న మార్పుల్లో విజయవంతంగా మీరు ముందుకు సాగడానికి ఎంతో ఉన్నత స్థాయిలో ఆలోచనలు చేస్తూ మీరు ఉండాలని, ఒక ధనమే ఒక డబ్బే అది సాధిస్తుందంటే కాదు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఏదైనా సరే సాధించవచ్చు అనే ఆలోచనతో ముందుకెళ్ళాలని విద్యార్థులందరికీ కూడా మరి మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తూ, అలాగే మన ప్రొఫెసర్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు వారి తాలూకా స్పీచ్లో వారి సందేశంలో చెప్పారు, ఈ తాలూకా యూనివర్సిటీ సాధిస్తున్న విజయాల్ని, వారు చేసుకుంటున్న ఎంఏల్ని ఈ దేశంలో కాకుండా దేశ విదేశాల్లో వారు చేస్తున్న అమెరికా, థాయిలాండ్ లాంటి దేశాలతో పరిశ్రమల యూనివర్సిటీలో చేస్తున్న ఎంఏల్ని, వాటి నుంచి వచ్చే రాబోయే కాలంలో మన విద్యార్థుల తాలూకా ప్రతిభని ఇంకా పదికించడానికి, దాంతోపాటు యూనివర్సిటీ ఎవరైతే బయటికి వెళ్తున్న అవుట్గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వారికి అందరికీ కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలని వారు మెరుగుపరుచుకునే విధంగా ఈ యూనివర్సిటీ చేస్తున్న ప్రయత్నానికి మరి వారు చెప్పిన అంశాన్ని కూడా వారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, దాంతోపాటు ఈ రాష్ట్రంలో ఏదైతే NAC A+ వచ్చిన యూనివర్సిటీ మన ఈ కాకినాడ JNTU అని చెప్పడానికి మరి ఈ విద్యాశాఖ మంత్రిగా నేను గర్వపడుతూ, మరి ఆ నేపథ్యంలో మరి వారికి వారి తాలూకా మరి ఉద్యోగ బృందానికి మరి అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో మరి ఇవి ఉన్నత విద్యనే కాకుండా ఫౌండేషన్ స్థాయిలో నుంచే విద్యా విధానంలో ఎన్నో మార్పులు తీసుకురావాలని మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న ప్రయత్నం, ఈ ప్రభుత్వం విద్య కోసం సుమారు 30-40 వేల కోట్ల రూపాయలని ఒక ప్రాధాన్యత అంశంగా తీసుకొని, విద్య అంటే ఒక ఏదో సంక్షేమమే కాకుండా ఈ రాష్ట్రానికి, ఆ కుటుంబానికి, ఆ రాష్ట్రానికి, దేశానికి ఒక సంపద అనే ఆలోచనతో వారు చేస్తున్న కృషిని ఒకసారి ముందు మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు తెలుసు, మనం చూస్తున్నాం గ్రామీణ, మేము చిన్నప్పుడు చదువుకున్న స్కూల్స్ని కానీ, ఇక్కడున్న పెద్దలు వచ్చి చదువుతున్న విద్యా విధానాన్ని కానీ చూసుకుంటే దానికి ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న విద్యా విధానంలో చేస్తున్న మార్పులు ఎంతో వ్యత్యాసం, ఎంతో ఆలోచనతో చేస్తున్న అంశాలు అవన్నీ కూడా ఒకటిగా రెండుగా కాదు, ఏది చెప్పుకున్నా సరే ఒక నూతన ఆలోచనతో ఇవాళ ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న అంతా కూడా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఒక విద్యార్థికి ఒక హబ్గా, ఒక ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఉండాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి తాలూకా ఆలోచన, ఆ కోరిక. ఆ నేపథ్యంలో నేను చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో మనం ఆలోచన చేస్తే అక్షరాస్యత చూసుకుంటే 100% ఉన్న రాష్ట్రాలు చూసుకుంటే ఎప్పుడో మనం కేరళ, ఢిల్లీ అని చెప్పుకునే వచ్చేవాళ్ళం. కాకుండా ఈరోజు గౌరవ మరి గవర్నర్ గారు తాలూకా ఆలోచనలతో, వారి తాలూకా సలహా సూచనలతో ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న ఆలోచన, దీనికోసం చేస్తున్న తపన, దీనికోసం పడుతున్న తాపత్రయం, చేస్తున్న కమిట్మెంట్తో చేస్తున్న కార్యక్రమాల వల్ల వస్తున్న ఫలితాలు రేపు మన భావితరంలో మన పిల్లలకి, మనకి ఎంతో అది దోహదపడుతుందని మనం నమ్ముతూ ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో తీసుకున్న విద్యార్థులందరికీ కూడా మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా మీ తాలూకా మీ తాలూకా ఆలోచనని, మీ తాలూకా సరళని మీ కుటుంబంతో పాటు ఈ రాష్ట్రానికి, దేశానికి ఒక ఉత్తమ పౌరులుగా మీరు ఆలోచన చేస్తూ చేయాలని మిమ్మల్ని కోరుతున్నాం. అంతేకాదు మన తాలూకా కార్యక్రమంలో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి సమావేశాల్లో ఈరోజు ఉన్నత విద్యలను ఎన్నో మార్పులు తీసుకురావాలని ఆలోచన చేస్తూ, వారి సరైన సలహా సూచనలు ఇవ్వడానికి ఆలోచన చేస్తూ, కార్యక్రమంలో కూడా ఎన్నో మార్పులు చేయాలని ఆలోచన చేస్తూ, రిస్క్ అనాలిసిస్, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, బ్యాంకింగ్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వంటి ఉపాధి అవకాశాలు మెండుగా ఉండే మరి కార్యక్రమాలు కూడా మరి యూనివర్సిటీల్లో మరి దీంట్లో పెట్టాలని ఆలోచన చేసిన నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ఎన్నో మార్పులు చేశాం.
ఏ ఒక్క అంశాన్ని కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి వస్తే దాన్ని అసలు చేయకుండా ఆ కార్యక్రమాన్ని దాన్ని ఎక్కడున్న ఆ లోటుబాటుని తొలగించుకుంటూ దాన్ని మెరుగైన పద్ధతిలో చేయడానికి ఇవాళ ఆలోచన చేస్తున్నామనే విషయాన్ని కూడా ఈ నేపథ్యంలో తెలుసుకుంటూ అట్టడుగు వర్గాలకి విద్యార్థికి నాణ్యమైన విద్యను అందించాలనే లక్ష్యంతోనే పారదర్శకతతోనే కూడా సమగ్ర విధానమైన రూపకల్పనని మరి ఇవాళ ఉన్నత విద్యామండలి ఆలోచన చేస్తుంది. దానికి తగ్గట్టు చేస్తున్నామనే విషయాన్ని కూడా మరి చేస్తూ రాబోయే మరి అకాడమిక్ ఇయర్లో మరి డిగ్రీ స్థాయి నుంచే కరికులం కూడా మరి మార్పులు చేస్తున్నాం. ఏదైతే యూజీసీ తాలూకు ఆలోచనలు ఉన్నాయో వారి తాలూకా నిబంధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో తూచా తప్పకుండా వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఏదైతే మెయిన్ స్ట్రీమ్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మెయిన్ సబ్జెక్ట్ మరి వాడిని మరి మెయిన్ సబ్జెక్టుగా ఇంతకుముందులా బీఎస్సీ చదువుకున్నప్పుడు 3 సబ్జెక్టులతో పాటు మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ కాకుండా ఫోకస్డ్గా ఒక సబ్జెక్ట్ మీద మెయిన్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుని దాని తర్వాత మిగతా వచ్చి సప్లిమెంటరీగా తీసుకుంటూ మరి 3 సంవత్సరాలు చదువు విద్యతో పాటు 3 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేయకపోయినా 1 సంవత్సరం మెయిన్ సబ్జెక్ట్ని వచ్చి మనం ఫోకస్గా చేస్తే దానికి వచ్చి మరి సర్టిఫికేషన్ కోర్సు అలాగే రెండో సంవత్సరం సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేస్తే దానికి వచ్చి ఇంకో సర్టిఫికేట్ కోర్సు థర్డ్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేస్తే దానికి 4th ఇయర్కి ఆనర్స్ని కూడా మరి ఇవాళ విద్యా విధానంలో యూజీసీ ఇచ్చిన నిబంధనలకు అనుగుణంగా వారు ఇచ్చిన సూచనల ప్రకారము ఇవాళ క్షేత్రస్థాయిలో డిగ్రీ స్థాయిలో తీసుకురావడమే కాకుండా ఇలాంటివి ఎన్నో మార్పుల్ని చేర్పుల్ని ఇవాళ మరి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో విద్యా విధానంలో తీసుకొస్తున్నామనే విషయాన్ని కూడా మీకు మనవి చేస్తాను. దాంతోపాటు క్షేత్రస్థాయిలో ఫౌండేషన్ స్థాయిలోనే ఇవాళ మరి పిల్లవాడు పుట్టిన దగ్గర నుంచే వారికి మంచి నూతనంగా వారికి ఆలోచన ఉండాలని ఏదో ప్రైవేట్ స్కూల్లోనే మరి ఈ ప్లే స్కూళ్ళు లేకపోతే మరి ప్రైవేట్లో ఆలోచనతోనే కాకుండా మరి ప్రభుత్వ స్థాయిలో కూడా ఆలోచనతో ఉండాలనే ఇవాళ నూతన విద్యా విధానంలో భాగంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటిగా ఈ ఫౌండేషన్ ప్లస్ అలాగే ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ ఒక సర్క్యూట్గా తీసుకుంటూ ఒక కార్యక్రమాన్ని కూడా ఈ సంవత్సరం నుంచే విద్యా విధానం మార్పులు చేస్తున్నాం అనే విషయాన్ని కూడా ఇక్కడున్న తల్లిదండ్రులు పెద్దలందరికీ కూడా ఈ విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నాను. బయన్లాజీ కార్యక్రమాన్ని ఈ అవకాశం తీసుకుని ఎందుకు చెప్తానంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ ఆలోచన చేసినా ఇక్కడ చదువుతున్న విద్యార్థి ఏ స్థాయిలో ఉన్నా గ్లోబల్ స్టాండర్డ్లో మరి ప్రతిభావంతుల విద్యార్థిగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిలబడేటట్లు ఆలోచన చేయాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా చెప్పడానికే ఈ సమయం తీసుకున్నానని మీకు మనవి చేస్తూ ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ ఈ స్నానకోత్సవంలో మరి డిగ్రీల ప్రదానం తీసుకున్న విద్యార్థులకి మరొకసారి నా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఆఖరిగా ఉన్నత విద్య అనేది కేవలం రాష్ట్ర అభివృద్ధి సాంకేతిక అభివృద్ధి కాకుండా సమాజంలోని ఆర్థిక అసమానతల్ని దారిద్ర్య నిర్మూలనకు దోహదం చేస్తూ మానవ వనరుల అభివృద్ధికి కీలక భూమి పోషించాలని ఈ ప్రభుత్వం ఆశిస్తుందనే విషయాన్ని మరి తెలియజేస్తూ అందరూ దాన్ని ఆలోచన చేయాలని కోరుతూ మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ స్థానం ఇచ్చిన వీసీ గారికి వారి సిబ్బందికి పెద్దలకి అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞత అభినందన తెలియజేస్తుంటూ గవర్నర్ గారికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సెలవు. జై హింద్. Now the Vice Chancellor requests the Honorable Chancellor Sri S. Abdul Nazeer ji to deliver the 9th convocation address. May I invite the Honorable Chancellor of JNTU Kakinada and also the Governor of the State of Andhra Pradesh, Sri S. Abdul Nazeer ji, for the convocation address. Sri Borcha Satyanarayan, Minister of Education, guest of honor of today's convocation, Dr. K.I. Varaprasad Reddy, today's chief guest, Padma Bhushan awardee and proud alumnus of this university, sir. Professor G.V.R. Prasad Raju, Vice Chancellor, JNTU Kakinada, members of the Board of Management,
members of the Executive Council, members of the Academic Council, learned faculty, principals of affiliated colleges, officials, and my dear students of JNTU, Kakinada, and their proud parents and families, members of the media, distinguished guests, ladies and gentlemen, my warm greetings to you all. At the outset, I extend my heartiest congratulations and felicitations to all the graduates on reaching this wonderful milestone in your life. I am very much pleased to be here with you all on this auspicious occasion of 9th convocation of this reputed university. I am glad to know that this university campus, which was established on 16th July 1946, recently celebrated its Platinum Jubilee year, coinciding with the Azadi Ka Amrit Mahotsav, commemorating the 75 years of independence. JNTU Kakinada is well established as one of the best universities in the country, and I encourage you all to recognize the significance of your achievement in making the transition from being a student to a graduate. After receiving your degrees here today, you can look forward to your future with abundant pride and confidence. Graduation does not mean end of your relationship with your university. You are simply leaving the university as an internal student, but entering the world outside as an eternal student and as a proud alumnus of the university, and henceforth you are going to be the most important stakeholder of the university. For the students, the degree represents a certificate of competence and a passport to advanced education or gainful employment, livelihood and prosperity. As Theodore von Karman, a well-known mathematician and aerospace engineer, once said, and I quote, "Scientists study the world as it is. Scientists study the world as it is, but engineers create the world that never has been," unquote. Scientists study the world as it is, engineers create the world that never has been. This is your role now. And as engineering graduates, you have an important role to play in the development of the nation. Do not forget the prestige that comes with studying engineering. Everyone knows the amount of effort that is required to qualify as an engineer. People are also well aware of the sacrifices engineering students have to make during their studies. For engineering graduates, the element of respect comes naturally. Your entire thought process changes. You learn how to think like an engineer. You acquire logical thinking and skills for critical analysis. Your decision-making skills are improved. You become more objective and less emotional when it comes to work. All of these skills are greatly needed in the professional world in any field. However, engineers tend to better no matter which sector they choose, and they also tend to make good managers. As you all may be aware, engineering is most common undergraduate degree among the Fortune 500 CEOs. Do not be under the impression that once you acquired the engineering degree, you will not encounter any more problems or difficulties in your life. You will definitely encounter problems which may be tougher than the ones you faced during your degree. But at the same time, you have acquired the skills and the confidence to deal with any kind of problem, and you know exactly how to go about solving them. No problem, however big it may be, will seem unsurmountable to you. In fact, you will start viewing every problem as a challenge
and an opportunity to learn and grow in life. It gives you wonderful feeling when you know that you are actually making a positive contribution to the society. Words cannot describe the feeling, and you will beam with pride when someone talks about your contribution in creating something new. Success in an engineering career cannot be achieved in one day, but a series of consistent efforts are needed. You should work with some patience and consistent efforts, and one day you will surely achieve great success in your life. Engineering is an ever-evolving field, and every year we can see new trends emerging in engineering world. With the technology making leaps and bounds each day, it is essential for the engineering students to keep themselves abreast of the advancements in technology. Our country is marching ahead in technological development on par with other advanced countries in the world. India occupies third rank in terms of number of PhDs awarded in science and engineering, nearly 25,000 after the USA and China. We rank third globally in terms of number of startups, 77,000, and in terms of number of unicorns, 107 in the world. India ranks third among the most attractive investment destinations for technology transactions in the world. The gross expenditure on R&D has increased more than 3 times in the last 10 years. India is ranked 9th in terms of resident patent filing. This university was established in the year 1946 as a single college with only 100 students in 3 branches of engineering, and it has now become a leading university in higher education in the state, spread across 11 districts, offering B.Tech, B.Pharm, M.Tech, M.Pharmacy, MBA, and MCA, covering broad spectrum of diversified and emerging areas. Today, this university has about 2 lakh students on its rolls and nearly 15,000 qualified faculty, including affiliated colleges. I hope this university will be a role model in imparting technical education driven by ethics and values. The university can boast of well-established infrastructure with equipment laboratories, highly qualified and motivated faculty, officers and non-teaching staff who work with commitment and dedication for the cause of education and research. The research output of the department appears to be noteworthy in terms of PhD degrees awarded and research papers published in reputed journals in India and abroad with a large number of citations. I am happy to learn that the university has been accredited with A+ grade recently by National Accreditation and Assessment Council. I congratulate the Vice Chancellor and the university team behind this achievement for their sincere efforts and dedication. This university has produced many notable alumni like Shri E. Sridharan, Padma Vibhushan awardee, popularly known as Metro Man, Shri Satyayan Atluri, Padma Bhushan awardee, and currently Presidential Chair and University Distinguished Professor at Texas Tech University, Shri B.V.R. Mohan Reddy, CEO, CIENT, and others. I am glad to know that the university is giving due importance to sports and games and other extracurricular activities besides NSS services apart from academics. Since knowledge plays a vital role in a globalized world, there has been a growing demand for international collaboration. I am happy to know that this university has been working towards meaningful collaborations with prominent international institutes of repute, duly encouraging faculty, students, exchange to promote advanced learning. I was also informed that
university has done green auditing of its campus, and I hope that the affiliated colleges also follow the same. I was informed that good progress has been made in the 3 projects taken up by the university, that is, construction of well-designed and long-lasting roads and drainage system within the campus, a 1,500 capacity auditorium, and a G+5 boys hostel designed as a green building. Being a technological university, I am confident that the projects will reflect the state-of-the-art technology and design. I hope that Swagat, a biannual newsletter brought out by the university, will be of great help to the students to showcase their latent talents. The world has become very dynamic and the countries are facing enormous challenges. It is incumbent on the graduating students to be well equipped to deal with real life issues. When you cross the portals of this university, please remember that the entire community of university is there with you to support you in your life's journey. Convocation Day is a remarkable day in the life of every student. In the last 14 years, ever since JNTU Kakinada became a separate university, it has ensured that education, intellectual endeavor, and inspiring and invigorating technical and research facilities are made available to all students. Let us recollect the immortal words of Swami Vivekananda, and I quote, "Take up an idea, devote yourself to it, struggle on in patience, and the sun will rise for you." Take up an idea, devote yourself to it, struggle on in patience, and the sun will rise for you, I unquote. The life and story of our 11th President, Bharata Ratna Dr. APJ Abdul Kalam, is truly an inspiration for many students. During his tenure as the President of India, he touched the hearts of the countless people and became popularly known as People's President. He remains a highly respected scientist and engineer. He was also popularly known as Missile Man of India for his work on development of ballistic missile and space rocket technology. His mantra for success is perseverance. His mantra for success is perseverance, hard work, and patience. When Dr. Kalam's first major project, SLV-3, failed for the first time, he never thought of quitting. He believed in hard work and perseverance, and when SLV-3 was launched again, it was a success. Dr. Kalam drew his strength from philosophy, religion, and literature to tide over his professional setbacks. Dr. Kalam played a pivotal role in India's Pokhran-2 nuclear test in 1998, the first since the original nuclear test conducted by India in 1974. Success followed Dr. Kalam after Prithvi, Agni, Akash, Trishul, and Nag missiles were huge success, and he was awarded Padma Bhushan and Bharata Ratna. Later, he became the 11th President of India. Because he also came from a poor background, he knew the power of education in changing one's future and believed that education is the key to eradicate poverty. This is the time to discover your life's destiny. So be adventurous, be spontaneous, and dare to be innovative. Your success is going to be your humility. While moving ahead in life, spare a thought for those who are not privileged as you. You must be thankful to your parents who toiled so hard to make you what you are today. You must be thankful to Almighty for giving you the opportunity to be in a better place. You must aspire to deepen and broaden your knowledge. Learn to experience the power within you and be guided by the universal human values
which you believe in. The greatest satisfaction in life comes from giving something back to the society. Friends, one thing I want to tell you, man is the product of his thoughts. Man is the product of his thoughts. What he thinks, that he becomes. Before concluding, I would like to recall the words of Bharata Ratna Mokshagundam Vishweswaraya, one of the greatest engineers ever this country produced. And I quote, "The way to build a nation is to build a good citizen. The way to build a nation is to build a good citizen. The citizens should be, if efficient, of good character and possess a reasonable high sense of duty." Unquote. I congratulate the winners of gold medals, merit certificates, and all the graduates who are receiving their degrees today, and wish you all a glorious, exemplary, meaningful, purposeful, and promising future. Jai Hind. We request the Vice Chancellor, Rector, and Registrar to present memento and felicitate the Honorable Governor, Shri S. Abdul Nazeer Ji, as a token of gratitude. Now we request Professor K.V. Ramana, Rector of Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada, to propose vote of thanks. Good afternoon, all of you. I, on behalf of the entire fraternity of our prestigious university, take immense pleasure and consider it as a high honor to extend a heartfelt vote of thanks to everyone who have been a part of this memorable 9th convocation ceremony of JNTU Kakinada. I would first like to express our deepest gratitude to the Honorable Governor of Andhra Pradesh and Chancellor of the University, Sri Syed Abdul Nazeer Garu. Sir, your presence here today signifies the significance and importance of higher education in the overall development of our state. We are privileged to have you with us and sincerely thank you for your valuable time and enlightening words. Next, we are incredibly thankful to special guest of honor, the Honorable Minister of Education, Government of Andhra Pradesh, Sri Baccha Satyanarayana Garu. Sir, your commitment towards uplifting the standards of education is indeed commendable. Your inspiring address today will be an impetus for young graduates to work for the betterment of the society. Our Vice Chancellor, Professor G.R. Prasad Raj Garu, has been the backbone of our university. Sir, your guidance, wisdom, and leadership have created a conducive learning environment for all. We are deeply grateful for your tireless efforts and dedication towards growth of university. We are fortunate to have honoris causa recipient Sri Anil Kumar Chellamsetti Garu, Founder Group, CEO and MD, Greenco Group. Sir, your success story is a testimony to the transformative power of education and perseverance. Your presence here is not just an honor, but a motivation for our young minds. Our heartfelt thanks to our chief guest, Sri K.I. Varprasad Reddy Garu, Padma Bhushan Awardee, and former Managing Director, Santa Biotics Limited, Hyderabad. He is our
proud alumni. Sir, your outstanding contribution to biotechnology has brought Lawrence to our country. Your words today have inspired our graduates to strive for excellence and to make a difference. I would like also to express my sincere thanks to Registrar Professor L. Sumlata and all university officials for your continuous support and commitment to make this 9th convocation ceremony successful. I wanted to take a moment to express my heartfelt gratitude for your presence in 9th convocation ceremony of JNTU Kakinada. Sri P. Viswarup Garu, Honorable Minister for Transport, Sri Dadiset Raja Garu, Honorable Minister for Roads and Buildings, Government of Andhra Pradesh, Sri Dwarampudi Chandrasekhar Garu, MLA Kakinada Urban, Sri Kursal Kanbabu Garu, MLA Rural, Davuluri Dorbabu Garu, AP State Housing Board, and Pendam Dorbabu Garu, MLA Garu, and Srimati R. Chandrakala, Deepthi Kumar, Chairperson Kuda Kakinada, and Sunil Chelamsetti Garu. With us, Honorable MP Garu is there. Last but not least, thanks to electronics and print media for your support, and I wish to thank each one of your presence here today, our distinguished guests, proud parents, faculty members, and our accomplished graduates. Your enthusiastic participation has made this convocation a grand success. I am confident that our graduates, spurred by the wise words of our esteemed guests, will step into the world and bring Lawrence to our university. We are proud of you and know that you will hold the name of our university high. In the end, let us remember this day as a celebration of knowledge, hard work, and power of education. Thank you one and all for making this a memorable one. Let us continue to work together for upliftment of society through quality education. Thank you and have a great day ahead. Now, we request the Vice Chancellor to seek permission from Honorable Chancellor for dissolving the convocation. Half minute before that, I recognize the presence of MP Madam Vangagita Garu. She is a sister to me and she is with me from the last 30-35 years. And finally, Chancellor Sir, do I have the permission of the Chancellor to dissolve the convocation? Thank you, sir. We request August gathering in the auditorium to stand up for national anthem. Graduates and guests are asked in the auditorium to stand up as Honorable Governor and Honorable Chancellor of Andhra Pradesh, Shri S. Abdul Nazeer ji, and the recipient of honoris causa, the chief guest, the special guest of honor, the Vice Chancellor, the members of Executive Council, the Rector, the Registrar, the OSD to Vice Chancellor, the Directors and the Principals retire the procession. Request the graduates and guests are asked to stand in the auditorium as Honorable Governor and Honorable Chancellor of Andhra Pradesh, Shri S. Abdul Nazeer ji, the recipient of honoris causa, the chief guest, the special guest of honor, the Vice Chancellor, the members of Executive Council, the Rector, the Registrar, the OSD to Vice Chancellor,
The directors and the principals retire the procession. The distribution of awards, the PhD and the gold medals will be continued. The academic procession will come back once they send off to our Honorable Chancellor. Please occupy your seats, and the distribution of awards will be continued. The candidates will receive their PhD awards and gold medals from the Vice Chancellor on behalf of Chancellor after giving send-off to our Honorable Chancellor of State of Andhra Pradesh. The continuation of distribution of awards will start with university gold medals and continued with PhD awardees. All the members of academic procession will return back in couple of minutes, and the distribution of awards, PhD and gold medals will be continued. We thank the guests and former Vice Chancellors of Jawaharlal Nehru Technological University for being or making convenient to be part of this 9th convocation. We request the guests and graduates to remain seated in your designated seats. The distribution of awards and degrees will be resumed in a while.
We request the graduates and guests in the auditorium to take their respective seats. We request the graduates and guests in the auditorium to take their respective seats. The candidates shall walk to the dais as their names are called, bow to the Honorable Vice Chancellor, and receive their degrees from Honorable Vice Chancellor on behalf of Chancellor, and then return to their seats. The distribution of the gold medals will be continued. One of the students' parent is waiting outside, and we are allowing that parent, you please come inside. We request the graduates and guests in the auditorium to take their respective seats. The distribution of the gold medals and the PhD degrees will be continued. The candidates shall walk to the dais as their names are called, bow to the Honorable Vice Chancellor, receive their degree from the Honorable Vice Chancellor on behalf of Chancellor, and then return to their seats. We request Director of Evaluation, Professor B. Balakrishna, to present the remaining candidates to receive the university gold medals. D. Sonia, University College of Engineering, Vijayanagaram, B.Tech Civil Engineering. P. Dharani, University College of Engineering, Vijayanagaram, Electrical and Electronics Engineering. N. Kirtana, University College of Engineering, Vijayanagaram, Electronics and Communication Engineering. B. Vedasri, University College of Engineering, Vijayanagaram, Computer Science and Engineering. T. Karunya, University College of Engineering, Vijayanagaram, Information Technology. C.H. Sai Soumya, Srinivasa Institute of Technology, Amalapuram, B.Tech Civil Engineering. She got University Gold Medals, and also Professor Vallam Apparao Endowment Gold Medal for overall topper in all branches of all affiliated non-autonomous colleges, JNTU Kakinada, sponsored by Professor Vallam Apparao, Founder Vice Chancellor, JNTU Kakinada.
ఎస్ తనూజ లక్ష్మీ స్రవంతి, పొట్టి శ్రీరాములు చలవాడి మల్లికార్జునరావు కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ విజయవాడ, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్. ఏ నాగశ్రీవాణి, వాసిరెడ్డి వెంకటాద్రి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ గుంటూరు, బీటెక్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. మీరు కొద్దిగా వెనక్కుండాలి, నాకు కనపట్లేదు, నాకు కనపట్లేదు, వాళ్ళు వెనక్కి రావాలి. కె గిరీష్మ, డివిఆర్ అండ్ డాక్టర్ హేమశేఖర్ మిక్ కాలేజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కంచికచర్ల కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్, బీటెక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్. She got University Gold Medal and also Professor VVL Rao Memorial Endowment Cash Award for overall topper in ECE branch, sponsored by Sri Vepa Kamesham, Deputy Governor RBI retired, formerly Managing Director SBI. K. Vasudha Yadav from Gayatri Vidya Parishad College of Engineering for Women, Visakhapatnam, BTech Computer Science and Engineering. She got University Gold Medal and also Computer Science Corporation Endowment Gold Medal for overall topper in CSC branch, sponsored by Computer Science Corporation, New Delhi. K. Himalikita, Sir C.R. Reddy College of Engineering, Elur, Information Technology. G. Vinay Kumar, ABR College of Engineering and Technology, Kanigiri, Prakasam District, Mining Engineering. Jessica Jacob, Aditya College of Engineering, Sorampalem, Kakinada, Petroleum Technology. Y. Anita, Kakinada Institute of Technology, Divili, Agricultural Engineering. Y. Haima Varshini, Vignan Institute of Pharmaceutical Technology, Visakhapatnam, B Pharmacy. A. Sivasai Raja, University College of Engineering, Kakinada, Civil Engineering. A. Lakshmi Maunika, University College of Engineering, Kakinada, Electrical and Electronics Engineering. M. Maunika, University College of Engineering, Kakinada, Electronics and Communication Engineering. She got University Gold Medal and also Dr. M.S. Sanjeev Rao Foundation Gold Medal for overall topper in ECE branch, sponsored by Sri M.M. Pallamraju, former Cabinet Minister, Government of India. P. Vinay Kumar, University College of Engineering, Kakinada, Computer Science and Engineering. Yes, Lalita Meghana, University College of Engineering, Kakinada, Petroleum Engineering. She got University Gold Medal and also Sri Mantri Ganapati and Mantri Neeta Endowment Gold Medal for overall topper in Petrochemical Engineering branch, sponsored by Sri
Ganapati, former President, Aeronautics, RIL, Consultant, TAS Solutions. V. Jayasri, University College of Engineering, Kakinada, Petroleum Engineering, and she got University Gold Medal, and also Sri Kamireddy Veerraju and Srimati Kamireddy Annapurna Memorial Endowment Gold Medal for overall topper in Petroleum Engineering branch, sponsored by Sri K.V. Rao, Program Director, JNTU, Kakinada. K. Himabindu, University College of Engineering, Kakinada, B. Pharmacy. K. Sravani, University College of Engineering, Vijayanagaram, Civil Engineering. O. Anjan Kumar, University College of Engineering, Vijayanagaram, Electrical and Electronics Engineering. D. Nitrini, University College of Engineering, Vijayanagaram, Electronics and Communication Engineering. D. Baby Pratyusha, University College of Engineering, Vijayanagaram, Computer Science and Engineering. M. Vijay Sai Priyanka, University College of Engineering, Vijayanagaram, Information Technology. B. Mallika, University College of Engineering, Vijayanagaram, Metallurgy Engineering. Y. Bhargavi, Ideal Institute of Technology, Kakinada, Civil Engineering. P. Sonam, Tirumala Engineering College, Jonnalagada, Guntur District, Electrical and Electronics Engineering. G. Yaswant Reddy, Vignans Lara Institute of Technology Science, Vadlamudi, Guntur District, Electrical and Electronics Engineering. He got University Gold Medal and also Professor Ollam Apparao Endowment Gold Medal for overall topper in all branches of affiliated non-autonomous colleges, JNTU, sponsored by Professor Ollam Apparao, Founder Vice Chancellor, JNTU, Kakinada. K. Vijayasri, Tirumala Engineering College, Jonnalagada, Guntur, Electronics and Communication Engineering. She got University Gold Medal and also Professor V.V.L. Rao Memorial Endowment Cash Award for overall topper in ECE branch, sponsored by Sri Vepa Kamesham, Deputy Governor, RBI retired, formerly Managing Director, SBI. T. Manjusri, Vasireddy Venkatadri Institute of Technology, Guntur, Computer Science and Engineering. She got University Gold Medal and also Computer Science Corporation Endowment Gold Medal for overall topper in CSC branch, sponsored by Computer Science Corporation, New Delhi. R. Lakshmi D. Vignans Lara Institute of Technology and Science, Vadlamudi, Guntur District, Information Technology. Rajya Lakshmi Devar Party. N. Mahesh Babu, Ishwar College of Engineering, Nasarapet, Automobile Engineering. Banavatu Shyam, ABR College of Engineering and Technology, Kanigiri, Prakasam District, Mining Engineering. M. Dharitri Saranya,
ఆదిత్య కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ సూరంపాలెం కాకినాడ, పెట్రోలియం టెక్నాలజీ. ఎన్ ఝాన్సీ, ఏఎం రెడ్డి మెమోరియల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ నసరాపేట్, అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్. మూడే నిఖిత, విజ్ఞాన్స్ నిరులా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ ఫర్ ఉమెన్ గుంటూరు, కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్. షీ గాట్ cash award, late Professor C.H. Satyanarayana Endowment Cash Award for topper in SC/ST category for CSC branch of all affiliated non-autonomous colleges, JNTU Kakinada, sponsored by PhD scholars of late Professor C.H. Satyanarayana, CH Department, University College of Engineering, JNTU Kakinada. PhD students. Mrs. Ramya Sweta Rudraraju in Civil Engineering under the guidance of Dr. M. Swaruparani, Professor in Civil Engineering, JNTU Kakinada. Venkata Lakshmana Satish in Civil Engineering under the guidance of Dr. V. Ravindra, Professor of Civil Engineering, JNTU Kakinada. Mr. Srikanth Divela, Civil Engineering under the guidance of Dr. M. Swaruparani, Professor of Civil Engineering, JNTU Kakinada. Mr. K.V. Kumar Kavuturu, Electrical and Electronics Engineering under the guidance of Dr. P.V.R.L. Narsimham, Professor of Electrical Engineering, V.R. Siddhartha College, Vijayawada. Mrs. Vijay Lakshmi ASV, Electrical and Electronics Engineering under the guidance of Dr. M. Ramlingaraju, Professor of Electrical and Electronics